Council, we may continue if you are ready. We're ready to continue, Mr. Chair. Mr. Usher, can the witness be brought in, please? Good afternoon, Madam Witness. Welcome back from the break. We shall now move on to talk about your journey with Article 19. Article 19. Can you tell this commission when you joined Article 19? Article 19. I joined Article 19 in 2002. Manko joined the Article 19 at 2002. Can you tell the commission what Article 19 is about? Article 19. Article 19 is a human rights organization. Focusing on freedom of expression and access to information. The organization takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. Article 19 Geneva. It was set up in the United Kingdom. United Kingdom It has its first office in South Africa, precisely Johannesburg. South Africa, Johannesburg, the capital. As we speak today, the organization has different regional offices. 3 of them on the continent. Africa. One in Senegal for West Africa. Sénégal which I headed. One in Kenya for East and Horn of Africa. Kenya Africa. And one in Tunisia for the Nima region. Tunisia Continue to tell this commission about your experience with Article 19. Article 19. When I joined Article 19 in 2002, Article 19 2002, we started a process of helping I found a process of working with the African Commission. African Commission to elaborate a declaration of principle. Madam Witness, is that the African Commission on Human and People's Rights based here in the Gambia? Yes. Commission And the process was really to try and expand Article 9 of the Charter. Article 19 The African Charter on Human and People's Rights. Because at that time, many governments they used to look at or invoke the clawback clause in Article 9 Article 9 to say that they can legislate, they can restrict expression within their national laws. And that interpretation, if you look at it, defeat the whole spirit and the letter of the African Charter, which was to protect and promote human rights, and on this particular article, to promote expression.
jubluwaay africain ci ado boobu nga xam ne ni mu ngi jubaloon bopp nag lu jëm ci wàllu wax xibaar si sa sago. There were a lot of cases, especially in dictatorships. am na yenn case yu bëri surtout na ci nguur ak jaay doole. Particularly from Nigeria. Rawatina nag ca réewi Nigeria. There was also the case Sir Dawda Jawara against the Gambia. Bokk na ci demen Sir Dawda Jawara ci kaw Gambia. Where the commission attempted really to clarify the meaning of Article 9. Foo xam ne nag dal di dañ fa amoon nag ngir leeral li nga xam ne mu ngi dëppoo ak Article 9. But the tension was quite there that countries will always push and legislate, in violation of their obligations. te xabaar mu ngi aju rek ci jamono bi nga xam ne ni nguur réew yi dañuy puus nag ci li nga xam ne ni mu ngi aju ci yelleef yi nga xam ne ni xëtt nañ ko ci. So that was the context for the commission to look at how to elaborate further so that at least it will expand the scope, but also clarify the meaning of Article 9. lii nag nekkoon na li nga xam ne moo nekkoon ba pour li ñuy gestu di ci penc moomu ngir gën a seet ni ñuy yaatale ak itamit li nga xam ne mooy taxawaay Article 9. As an organization whose expertise is on freedom of expression, so the commission, through a resolution, agreed for Article 19 to provide technical assistance. Pour nag li nga xam ne mooy commission bi seen jiw bopp mooy jëm nag si Article 19 pour ñu yaatal ay ndimbal. So when I was hired, naturally, because I've started working on the commission through the institute. Jamono bi nga xamee nag jël nañ ma comme nag nga xam ne maa ngi doon liggéey ci buntu boobu. I was quite knowledgeable about how the commission worked, but I was also, I was very connected to the commissioners. Jokkoo naa connect commission boobu ak itamit nag amoon naa itamit xam-xam ci anam gi nga xam ne noonu la ñooy doxe. So naturally, I was assigned that program. Ci kaw loolu nag daal di woon nañu ma dénku liggéey li nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu programme boobu. So for many years, we worked with different stakeholders across the continent. Jamono boobu nag dañ daan jàppalanteeg ñeneen ñi nga xam ñu bëri ñoo xam ne dugal nañ ci seen loxo ci diwaani Afrika. Consolidate the draft. Pour nag wiral nag li nga xam ne ni loolu la ñu ci bind di draft bi. And ultimately, we got it adopted in 2002 October here in the Gambia. mu jéegi nag ñu daldi ci yaxantu nag fii ci réewi Gambia ci weeri October. After that, stakeholders from the continent. Gannaaw loolu ñi ci dugal seen loxo nag ci diwaani Afrika. All saw the need for the Commission to set up a mechanism that will oversee the implementation of the declaration. ñu gis nag aajo bi nga xam ne nii commission war nañoo taxawal nag buntu boo xam ne nii tamit danañ gis ñu gën a wiral nag li nga xam ne nii moom lañ ci namoon ci wàlli déclaration boobu. Then we started to work towards looking at the setting up of the special rapporteur mechanism. ci lañ jël nag special rapporteur ci saawa soo xam ne nii jël nañ ko ci pour mu doxal ko. Then they set up a focal point to work with us on the modalities for setting up the special rapporteur. ci kaw loolu nag ci lañu del di am nag koo xam ne ni dana mën a doxal nag loolu. And later on in 2005, the special rapporteur's office was set up. ci atum 2005 nag special rapporteur office bi ci lañ ko taxawal. Prior to that, when the declaration was adopted. Lu jiitu loolu jamono bi nga xamee nag dalde woon nañu taxawal na declaration boobu. With the commission, we agreed that we needed to sensitize state parties. ci loolu nag ñu daldi xalaat ne daal danañ mën a taxawal ay state parties. So a series of workshops, seminars were conducted in the different countries. ay penc yu bari yoo xam ne na oote woon nañ ko fii ci biir réew mi. And the first one was held here in the Gambia. bu njëkk nag ñu ngi ko defoon fii ci réewi Gambia. And we worked with the commissioner who was a Gambian, then Mrs. Jainaba John. tey tamit commissioner bi nag doomi Gambian la Mrs. Jainaba John. To try really and get some interest at the AG's chamber to see if they can use the declaration to improve the national laws. tey tamit nag daal di jokkoo ak AG's chamber pour gis ne daal danañu mën a jëfoo déclaration boobu pour dëggalal yenn loi. Madam Witness, is it correct that this said Jainaba Jam is now currently the vice chairperson of the Human Rights Commission?
That's correct. Dieynaba Jom mi nga wax noonu léegi mooy vice chairperson ci Human Rights Commission bi. That's correct. moom la. Can you tell this commission what the environment was like at that time when you tried to introduce the work of Article 19 into the Gambia? Ndax di ñu mun a wax nag jamono jooju naka la réew mi meloon jamono bi nga buggee dugal nag mbiri liggéey Article 19 fii ci biir réewi Gambia. Okay, there were two dimensions. There were the continental part. amoon na ñaari fànn benn bi jóge ko ci diwaani Africa. And then the national focus. ak benn bi nga xam ne ni nag mu ngi jëmal bopp rek fii ci réew mi. For the continental part, we were helping the commission. ci wàll bi nga xam ne moo jóge ko ci diwaani Africa ñu ngi doon jàppale commission bi. Through financing, but also expertise. pour nag ci wàlli dépasse ak itamit xel. To work with the national governments. pour liggéey ak nguur yi. So for the other part, which was our really core work, in 1998, or before I joined, even Article 19. ci atum 1998 balaa maa ànd ak Article 19 sax de. A report which was called Unfinished Business. bataaxel boo xam ne ni nag ñu report bu ñu xamee Unfinished Business lu ñu àggaleegut. Was written. daldi woon nañu ko bind. By staff from Article 19. di koo xam ne mu ngi liggéey ci Article 19. I remember when they came to the Gambia, I was at the institute then. We met them to give them some briefings and to assist on some of the information. maa ngi fàttaliku jamono bi nga xam ne ñëw nañ boobu maa ngi ci buntu liggéeykaay boobu te tamit daldi woon nañ leen jox ay ndimbal. In fact, that report looked at after they closed down arbitrarily Citizen FM. gannaaw bi nga xam ne tëj nañ nag Citizen FM ci anam goo xam ne dëppoowut ak yoon. The continued violations that were existent. So Citizen FM was a major case, one of the first cases where government decided arbitrarily just to close down a media house without any process, without taking the decision to the court. It was an arbitrary decision. tëj ak Citizen FM nag mooy njëlbéeni yoon bi nga xam ne ni nguur gi jël na ay jéego yoo xam ne dëppoowut ak yoon pour tëj bunte tasekaay xibaar te jaaruñ ci yoon yi nga xam ne ni moom lañ war a jaar. And that report really talked about the case and the subsequent violations of free expression in the country. tey tamit nag loolu dal di wax nag li nga xam ne mu ngi jëm ci wàll woowu. That was 1998. loolu na ci atum 1998 la. In 1999, ci atum 1999. government introduced a draft on to set up a media commission. nguur gi dal di indi benn loi boo xam ne danañ ci samp nag penc muy bàyyi xel lu jëm ci wàlli tasam xibaar. But the law, in fact, was to restrict really the operations of the journalists. moo nekkoon nag pour dal di gund xatal nag lii taxawaay woy taskati xibaar yi. To ensure that they register through a body that was not independent. pour gis ne daal binduñ ci buntu boo xam ne ni daal dëppwut ak taxawutalul boppam. And provided for many sanctions that were really exorbitant for media practitioners. ak yeneen yi nga xam ne ni ay sanctions la yoo xam ne ni jël nañ ko. So Article 19 published a memorandum to the government. ci kaw loolu nag Article 19 dal di àggale nag benn nangatoo memorandum ci nguur gi. So when I joined, those two files were on my desk. bi ma duggee nag ñaari file yooyu yëpp ñu ngi ko tëral ci suma table bi. And then the Gambia Press Union. tamit Gambia Press Union di mbootaay woy taskati xibaar yi ci réew mi. Started really to agitate to take the National Media Commission bill to the Supreme Court. pour jël nag loi bi nga xam ne moom lañ teg ci wàllu tasam xibaar yóbbu ko na ci Supreme Court bi. So can you tell this commission whether they succeeded to take the bill to the Supreme Court? Yes. Muna wax commission bi na ndax ci mujjenteel ba na mënoon nañoo yóbbu bill bi ci Supreme Court bi. Yes, in fact, they took the bill. First, they managed to get a lot of support, international support from the different free expression organizations. And then later on, the matter was taken to court. gannaaw gi nag mbir moom yóbbu nañ ko ci court bi. And the government withdrew
the bill. Government nguur gi nag dal di génne loi boobu. But whilst that process was happening, ci jamono ji nga xamee ni loolu mu ngi doon dem. A tragic situation happened at the same time. Lu metti nag dal di am ci benn jamono boobu. Because the senior journalists in this country ñi senior journalist di benn taskati xibaar ko ci réewi Gambia. took the matter. I would like to cite those You may go applicants. It was Deda Haidara, loolu Deda Haidara, Demba Jawo, Alaji Yoro, Swaibu Konate. So the lawyer, Mrs. Halsey Sabali, took the matter to the Supreme Court, so Article 19. Lawyer Awasise Sabali jël loolu ci yóbbu ko ci court bu kawe bi ci Article 19. Society Justice Initiative, we did the research and we also helped with an amicus brief. Dal di woon nañu def gestu yi tamit ak yaatal suñu dimbal. And whilst also that court matter was, moving, we got a resolution from IFX, which is a network of more than 150 organizations working on press freedom. Jamono bi nga xam ne loolu nag mu ngi daw ci lañu am nag ndimbal boo xam ne mu ngi tukkee ci benn mbootaay goo xam ne ñoom ñu ngi dox ci wàlli sago ci doomu aadama rek. Demba Jawo, and who was the president of the GPU at that time, and Mr. Panderi Mbai, who was the Secretary General, they came to Dakar at the IFX conference. So we moved a motion, and IFX supported through a resolution to indicate that the National Media Commission bill also was in contravention with international standards. So that pressure, international pressure, plus what we were doing in the country, I think pushed the government to withdraw the bill. Maanaam loolu daal moo taxoon nag nguur gi daal di génne loi boobu mooy liñ déggee ci biti ak li nga xam ne mooy suñ doxalin ci biir réew mi. In December 16, we know Deda Haidara was killed. Ci weeri December 2016 ci la ñu rey Deda Haidara. Whilst the whole country was in very difficult situation, everybody was focusing on the killing and also the injury of the assistants who were later taken to Senegal to extract the bullets. Ci ak tamit nag jamono boobu ñuy gestu kan moo ko rey ak ki nga xam ne kooku laa natoon moom itamit ñu dal di ko yóbbu Sénégal moom ci gaañ-gaañ yu métti yoo xam ne amoon nañ ko pour génnee bal yi ci moom. Sneak some amendments. dugal nag ay yenn roxandi yoo xam ne am na ci loi bi. And I think one of them was the amendment to the criminal code. Bokk na ci benn ci ñoom mooy li nga xam ne noonu la ñu defee ay suppali ci criminal code bi. Which widens, in fact, the definition of libel. Loo xam ne nag gën naa yaatal li nga xam ne ni mu ngi jëm ci libel. Expands the sanctions in case of libel and defamation. Ci wàlli loo xam ne ni wax nga ko te nekkul dëgg wala teg ay tuuma ci kaw nit. And also they introduced the amendment to the Newspaper Act. Indiwaat tamit yenn soppale ci wàlli loi bi nga xam ne moom la teg ci wàlli buntu kayiti xibaar yi. Madam Witness, when you say they, I presume you're referring to the government. Yeah, the Attorney Generals. So ne ñoom foog naa yaa ngi jublu ci nguur gi. And they tried to implement new laws that would restrict the freedom of expression. Te ñu doon jéem a dugal nag ay loi yu bees yoo xam ne dafa tere nit ki mun a joxe kàddoom ci coobare boppam. You see, in the National Media Commission bill, there were a lot of very draconian provisions, such as the registration, the duration of the license, and also a lot of sanctions. So when that bill was withdrawn after the Supreme Court case, they quickly amend 2 existing laws to tighten the space and ensure that what they couldn't get through the national media law, they bring those back in the form of amendment. And like you said earlier, this is where they now try to introduce registration, etc. Comme que ni nga ko waxee nag ci lañ commencé nag pour dugal mbiri bindu yi ak yeneen ak yeneen. They existed already, but what they did was they increased the ñu bond. ngi doon dem ba pare de waaye nag li ñu def mooy yokk ko. For example, for newspapers, they increase significantly the bond for anyone to establish a newspaper. They increase also the sanctions for defamation.
alal ji nga xam ne ni moom ngay teg bu fekkee ne yaa ngi bugg a indi nag kayiti xibaar li nga xam ne moom nga war a fay. So in a nutshell, we've seen that between those periods, there were lots of legislations passed to tighten the space and muzzle expression. ci gàttal daal ci jamono jooju gis nañ ay loi yu bari yoo xam ne nii dal dina nañ ko àggale. Did the government use these laws to punish journalists? nguur gi nag ndax jëfewoon nañ loi yooyu nag pour toroxal taskati xibaar yi. Yeah, definitely. I think the media has been one of the casualty of the oppressive regime. You've seen so many journalists have been persecuted. waaw ndax nguur gi daal kii woy taskati xibaar yi daal ñoom ñoo ñi sonnoon ci jamono gis nañ ay woy taskati xibaar yu bari yoo xam ne nii not nañ leen sonal leen. Either through through defamation. jaarale ko nag xëy na ci loi boo xam ne nii wax loo xam ne nii dafa yàq deri nit. But I think the provision that were mostly used treason, sedition, but also publication of false information. fànn bi nga xam moom laa nga gën a jëfoo mooy fànn suufu nguur ak itamit di suux loo xam ne dana indi fitna ak wax loo xam ne nii amut. Therefore, a lot of journalists were also arrested. ci kaw loolu nag am na taskati xibaar yu bari yoo xam ne jàppoon nañ leen. Yeah, they've been quite a lot of arrests at different stages. For example, after the aborted coup in 2006. waaw am na jàpp yu bari yoo xam ne am na ci surtout nag ci jamono bi nga xamee ni coup bi amoon atum 2006 te antuwutoon. They've arrested journalists such as Madi Cissé, Lamin Fati, and after that they continue to frustrate through court cases many journalists. jàpp na ñu bari ñu mel ni ki ñoom Madi Cissé yin. Even though some of the journalists were not in prison, but they will accuse them and continue to, take them to court on regular basis in order to frustrate. So we had a lot of cases of abuse of also court proceedings, where journalists will be taken to court on regular basis, where also journalists will be asked to report to police without any reason. am na ji tamit nag naam am na ñu tëju waaye am na taskati xibaar yoo xam ne dañuy yóbbu court dem ak ñëw pour dini seen xel rek ak ñoo xam ne dañ laa yóbbu police ñuy dem di report police di ñëw. And I must say that at the heart of that repressive system, the NIA was really the institution that really frustrated journalists. tey tamit nag si jamono métital yooyu noonu yëpp NIA gi tamit nekk nañ ñoo xam ne nii ñoo gënoon sonal nag way taskati xibaar yi. Can you tell the Commission how they caused this frustration, the NIA? How did they cause the frustration? NIA yooyu ndax di nga mun a wax ñoom naka lañ indee jaxase boobu ci nit ñi. Many journalists who were detained by the NIA. Those cases of torture we documented also were from the hands of the NIA. am na ñoo xam ne ñu bari nag toog nañ leen te yooyu yëpp ñu ngi ñëwee ci loxoy NIA yi. There were also a lot of the report back and forward, not at the police per se, but also at the NIA. am na tamit nag report yoo xam ne dama ko ñëw nekkul nag sax di NIA yi comme ni nga ko waxee rek waaye léeg-léeg ci police yi. We've also documented that most of the arbitrary closure of media outlets were also done by the NIA. yenn buntu yi tamit dal di woon nañu ko wëlbati tamit di NIA yi. So you're telling this commission that the NIA was the institution that was used by government to silence journalists, try to silence journalists. NIA mooy jumtuwaay bi nga xam ne bunta la bu nguur gi daan jëfu pour dal di noppiloo ñi nga xam ne ñooy way taskati xibaar yi. Indeed, yeah. Wow. With your work under Article 19, you all also published a lot of articles. ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi ko doon def ak liggéeykaay boobu ñuy wax Article 19 am na nag ay xibaar yu bari yoo xam ne tamit siiwal nga ko. You provided a few for the commission. am na yenn nag yoo jox commission bi. If we may go through some of them.
waa ñu seet yenn ci yooyu. In the year of 2004, atum 2004. you wrote a letter to the president then. Binda nga letter président ba woon. Can you tell the commission about the said letter? Du nga mën a wax commission bi mbiri letter boobu. Yeah, in 2004, as we already mentioned, the reforms in the different legislations, plus also the killing of Deda Haidara. Si 2004 ci li nga xam ne nii mooy loi yi ñu wëlbati ak itamit di rey ak Deda Haidara. So we wrote to the president to request that an investigation be done. ñu bind nag ci président bi pour nag gestu yooyu ñu war koy def. Also to look at reviewing some of those laws that are not in line with Gambia's obligations. ak itamit nag di seetluwaat loi yi nga xam ne ni daal bokkuñ ci li nga xam ne ni yelloo na koy di saxoon na koy tamit di Gambia. That was the essence of that letter. loolu moo nekkoon njëriñi leetar boobu. With the permission of the chair, I will hand over the letters to the commissioners later. They're just being printed. ci ndigali chairman bi nag danaa dal di jël nag leetar boobu jox ko nag ñi nga xam ne ñooy commissionnaire si. As the witness has stated, this letter was addressed to the president then to bring his attention. Comme ni nga xam ne noonu la ko seede bi waxee letter bi dañ ko bindoon président ba woon pour xamal ko. That the amendment to the criminal code was excessive. Ne li nga xam ne mooy soppali yiñ def ci fànn boobu nga xam ne moo aju ci wàlli tafaar gi dafa jéggi dayo. And in effect was going to make it impossible for a lot of journalists to exercise their freedom of expression. Ngir loolu sax dina tax nag ba dina jafe lool pour taskati xibaar yi mun a feeñal seeni kàddu. I will tender it later in the proceedings. Dinaa ko joxe ci kanam tuuti. Madam Witness, if we may move to the next article. Léegi ñu jàll ci beneen bi. Which was about harassment of Gambian journalists. Mooy aju ci coono bi nga xam ne ñu ngi ko doon teg taskati xibaari Gambia yi. Particularly Abdoulaye John. Surtout Abdoulaye John. On the case of Abdoulaye John, he was harassed for many months. ci mbiri Abdoulaye John nag daldi woon nañ ko toroxal ci ay weer yu bari. Over a coverage that he was doing. He was working for an international. He's like the local reporter to AP. ci wàlli report boo xam ne mu ngi ko doon defal AP. Associated Press. Associated Press la. And I think he was covering the release of some rebel. yaakaar naa mu ngi doon wax nag li nga xam ne ni mu ngi doon bind lu jëm ci wàlli bàyyi yenn rebel yi. I think from there was some incident. yaakaar naa si foofu na am na yenn xew-xew. And since then he was harassed by the NIA, his passport confiscated, and he would be asked to report almost every 2 days. jamono boobu nag boobu daal mu ngi am ay yenn toxal jóge ko ci NIA te men passeport am bi ñu nangu ko léegi mu war a ñëw report si. And he was under surveillance, constant surveillance. te tamit nag ñu ngi koy bàyyi xel fu mu munti dem rek ñu ngi koy teg bët. So that really at the end was unbearable. ci loolu nag ci mujjantal gi daal mënatuñ koo muñ. With the support of some institutions. ci ndimbali yenn buntu liggéeykaay yi. We were able to work together for him to be relocated to Senegal. ñu ngi doon fexe rek pour daal mu dal di toxu ca réewi Sénégal. And we wrote to the authorities to give him back his passport. ñu bind nag ci authorities yi pour ñu delloo ko nag passeport am. And that didn't happen until the change when he came back home. lii nag mu noonu la amee ba ci waxtu wi nga xam ne amul ba waxtu wi nga xam ne nii wecceeku nguur am na mu dal di ñibbisi. Madam Witness, apart from articles that referred only to journalists, there were many other articles that were written by Article 19 on human rights. Utee nag ak yi nga xam ne moom lañ binda mu jëm ci wàlli taskati xibaar am na yeneen yu ci bari yoo xam ne Article 19 binda nañ ko ci wàlli yelleefi doomu aadama. And there were several times that you would bring it to the attention of the government. Te saa yu nekk nag ay yoon di ngay fexe xamal ko nguur gi. Is that correct? Noonu la.
Can you refer to some of those articles for the Commission? I think we can maybe put them in different categories. They were legal analysis of the different legislations that were passed. All the laws that have been passed here, Article 19 will react through a legal analysis. Article 19 Not only we will publish them, but also we will share our analysis too with government. There was another category of intervention, which was, I think you mentioned two already, letters to authorities. And then public statements and press statements. Most of the public statements were also done during specific period. For example, when a major incident happened, such as the arrest or imprisonment of journalists or anybody when it has to do with your expression. And also for some key dates. Normally every July 22nd. July 22nd. Yeah. We used to, with different organizations, have like what generally is like a joint statement to really bring back the attention of the government, but also the international community, their attention on the situation in the Gambia. Pour rek delluwaat xel ñi nga xam ne ñooy nguur gi ak ñi ci biti li jamono ji dox na ci Gambia. For Impunity Day. Ci li nga xam ne mooy def li nga xam ne daal dara te kenn du ko topp. We will highlight cases of journalists who've been tortured, who've been the case of Chief Mane. Generally, every 16th of December also, we will have an event. Danañ ci nettali yenn journalistes yi nga xam ne toroxal nañ leen te dara génnu ci wala ñoo xam ne leen jàpp te ba léegi feeñuñ te dara génnu ci lu mel ni ki Chief Mane fukki fan ak juróom benn tamit ci weeri décembre at mu jot. To commemorate Deda Haidara's killing. Danañ fàttaliku itamit rey gi nga xam ne ni moom lañ reyoon Deda Haidara. So every year you see those statements have been consistently made and press briefings on different occasions. At mu jot na da nga gis nag yooyu dal di génn tey tamit ci wàccaay yi nga xam ne ñu ngi ko cee def. For the 20 years of the Jammeh regime. Si ñaar fukki at yoo xam ne nii nguur Yaya Jammeh la. In fact, for the 10th anniversary of the killing of Deda Haidara. Ci fukkeeli at bi nga xam ne nii mu ngi ñu ngi fàttaliku rek Deda Haidara. So African journalists and free expression, they work together, and we had a commemoration in Senegal. Ñi nga xam ne ñooy African journalists di woy taskati xibaar yi ci Afrique dinañ daje nag ci Sénégal pour ñu màggal ko. And a film was produced which is entitled Silence by the Gun. Tey tamit nag li mooy ñu noppiloo ko rek ci ak fetel moom lañ daan bàkkee jotaay bi. And for the 20 years of the regime. Ci ñaar fukki at ci nguur gi. We did with Amnesty International and RADO. ñu dal di nag Amnesty International ak RADO. We publish a booklet. Ci kayit book bi nga xam ne moom la ñu bind. Highlighting 20 prominent cases. Pour wane na lu dem ci ñaar fukki case yoo xam ne ni yu siiw la yu am solo. And work with different organizations in different countries to write to the EU, to write to the institution, but also to write to the Gambia government to ask for the resolution of those cases, but also for the revision of some of the media laws. And I think at that time,
John Mahama was the chair of ECOWAS. te yaakaar naa ci jamono boobu John Mahama di président ni Ghana moo nekkoon ci bu ECOWAS. So we also submitted the information to him and had subsequent meetings with them. te tamit ci lañ ko àggale nag xibaar boobu te am ay meeting yenn ci ak ñoom. So, Madam Witness, it is correct to say that your organization, ndax mën nañoo wax ne yow sa mbootaay boobu with other organizations that were human rights defenders, ak yeneeni mbootaay yi nga xam ne ñoom dañ taxaw pour xeex yelleefi doomu aadama always try to remind the government saa yu nekk rek day dañuy fexe pour fàttali nguur gi of human rights violations that they had implemented. ne yàq yelleefi doomu aadama yi nga xam ne ñoom def nañ ko. yes, that's correct. waaw loolu dëgg la. And you did that not only by the articles, but also by meetings with certain officials. te yooyu yëpp yéen a ngi ko def de emalewu leen ko ci mbindami rek de waaye yéen a ngi ciy daje ak ñenn ci ay kilifa. Officers that held positions that could take decisions on these matters. de ay kilifa yoo xam ne ñoom amee nañ baati dogal ci mbir yi nii. That's correct. Can you tell the Commission about a few of these meetings that you had? ndax mun ngaa wax commission bi nag yenn ci ndaje yooyu nga xam ne defoon ngeen ko. Okay. From 2003, atum 2003 ba atum 2016 we address our concerns to the different ministers or attorney generals. wax nañ li nga xam ne mooy soxal ci yeneen ministre ak attorney general. In 2013, we met the attorney general then, Cheikh Tidiane Haidara. ci atum 2013 daal dinañu seq jotaay ak ki nga xam ne moo nekkoon ministre bi saytu wàlli loi bi fii ci réew mi di Cheikh Tidiane Haidara. The discussion was around the Media Commission Bill, the National Media Commission Law. liñ doon waxtaanee rek mu ngi jëm ci wàlli loi bi nga xam ne moom lañ teg ci pencum bunti tasekaay xibaar yi. And the need to overhaul some of the legislations also to comply with the newly adopted declaration. tamit nag yenn loi yi nga xam ne moom lañ am nga xam ne ni dañ ko mën a méngale ak lii jëm ci wàlli déclaration boobu. I remember vividly we had a specific workshop with for journalists here in the Gambia with maa ngi fàttale ko ne amoon nañ ne jënd jotaay boo xam ne seqoon nañ ko ak wuy taskati xibaar yi fii ci réewi Gambia. We got him to commit to be part and with the African Commission. So it was co-organized by the African Commission, the government, and us. And through that interaction, but it didn't, produce any result. Gis nañ demee ne daal ñi ko waroon a seq rek mooy African Union ak nguur gi waaye daal mujjee wutoon antu. After that, there were a lot of other meetings, letters, but another key date also, I think 2009, when the government started, the president started the witch hunt program. ci jamono bi nga xamee nag président bi mu ngi commencé nag daxam rëbb yi ni 2009. Madam Witness, you mean the president then, Yaya Jammeh? Yeah, President Yaya Jammeh. Yeah, and at that time also there were a lot of difficulties with the media. It was a time when they arrested Pape Sen. boobu nag ñu nga amoon jafe-jafe ak bunte tasekaay xibaar yi mooy jamono bi ñu jàppee Pape Sen. I think they arrested also Halifa Sallah, who raised through his media also concerns about the witch hunting. te jàpp Halifa Sallah tamit ci buntu tasekaay xibaaram bi nga xam ne ni nag mu ngi doon wax na lu jëm ci wàlli rëbbam dëmm yi. Yeah, so we raised the concern during the African Commission session in the Gambia here. wala nañ nag li nga xam ne mooy soxal ci jamono African Commission seen jotaay fii ci réewi Gambia. I think the statement is somewhere in the file. yaakaar naa kay mu ngi fii ci benn ci file yi. And then the Solicitor General then attended the African Commission meeting. kii di Solicitor General bi na teewoon ci African Commission meeting boobu. After the statement, she approached me and we discussed about it. gannaaw nag jotaay bi mu toog ak man ñu waxtaan ci. And then she agreed that we meet at the Aegis Chamber. ci gannaaw loolu nag ci la nangu ne nañ tasee ci Aegis Chamber bi.
Since the issues we were discussing was about the situation of journalists, li nga xam ne loolu lañ doon waxtaanee mooy nekk ni woy taskati xibaar yi. and the statement also we issued at the commission, we did it jointly with the Gambia Press Union. te tamit kaddu yi nga xam ne moom la ñu dañ ko bokkoon ak Gambia Press Union. The President then, Secretary General Ndeye Tafa Sose, and I went to meet her, the Solicitor General, who was Awaba at the time. Secretary General Ndeye Tafa Sose ak man ñu daldi ànd ak dem meet Jose Awaba. Yeah, she was. It was very interesting because she was all with us at the Kairaba for the session, so she left for us to join her in her office. But before we get to her office, she was already sacked. Jamono boobu moom mu ngi woon ci jotaay bi balaa ñu pour ñu mën a tase moom si office am waaye balaa ñoo àgg si office am fekk dàq nañ ko. But nevertheless, she held the meeting and took note. waaye nu ci mënti xew teew na si meeting ba nag daal di ci bàyyi xel li nga xam ne moom lañ doon wax. And agreed that she will pass it to the Attorney General. te nangu ne daal dana ko àggale Attorney General bi. In 2011. ci atum 2011. We also, with the delegation of African journalists. ci délégation yi African journalists di woy taskati xibaari Afrika yi. And the member of our African platform on access to information. ak ñi nga xam ne ni ñooy suñ members su plateforme bi pour access to information pour àgg na ci ay bataaxel. Yeah, met the former Minister of Justice, Edward Gomez. dal di seq jotaay ak ki fi nekkoon ministre bu justice di Edward Gomez. Yeah, it was, I'm sure you remember the treason case of some GPU member, especially, and also other free expression cases around that time in 2011 after the election. te tamit ak yeneen case yoo xam ne am na ci atum 2011 gannaaw wote bi. Another important meeting that was held after the execution of the inmates. ak tamit yeneen meeting yoo xam ne seq nañ ko gannaaw rey bi nga xam ne reyoon nañ ko ay woy denc ci kaso yi. Many organizations mobilized on the continent. yenn meeting yu bëri oote yoon nañ ko ci diwaani Africa. And the Minister of Justice, then Lamine Jobate, attended the African Commission in Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. ki nga xam ne moo nekkoon ministre bi di Lamine Jobate ministre bi saytu woon wàlli loi teewoon na ci meeting boobu ci Yamoussoukro ca Côte d'Ivoire. Yeah, after many attempts, he agreed at the end to meet us with our delegation. caag si yenn yootaay yu bëri daal mu jégi mu nangu pour na mu tase ak ñi nga xam ne ñoo suñ délégation yi. At that time, there were the issue of the arrest of the killing of those inmates, but also they arrested 2 journalists who simply just requested for permit to protest. ak yeneen ñaari journalistes yoo xam ne nii jàppoon nañ leen ne ñoom liñ doon ut rek mooy pour ñu ñaxtu. Madam Witness, when you say inmates, you're referring to the 9 inmates that were executed? Yes. So waxee ñi nga xam ne ñoom lañ reyoon noonu mooy juróom-ñeneent yi nga xam ne ñu ngi woon ci kaso bi te ñu rey leen. With your meeting with the then Honorable Lamine Jobate, did you get any outcome or explanation as to the execution of the 9 inmates? ndaje moomu nga seexoon na ñoom ak Lamine Jobate ndax mujjee woon nga ci xamee lan moo tax ba ñu rey ñooñu noonu. He defended the position of the government and the legality of those executions. moom nag dafa taxaw woon li nga xam ne nii moo nekk li nguur gi def pour rey ñooñu ak li wéral nag ne ñooñu dañ leen waroon a rey. And he confirmed that he was not aware of the detention of the journalist. waaye nag wax na ne daal yëgut jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko way taskati xibaar yooyu. And he will find out when he gets back home. tey nag dana ko jéem a gestu gannaaw bu mu ñibbisee. And did you get any other feedback from him after he returned home? The journalists were released afterwards. Journalists yooyu nag mujjee nañ leen bàyyi. And the last meeting before the end of the regime. Meeting bu mujj na balaa njeexal ak nguur googu. Was in October 2016. mooy ci weeru October atum 2016. With the Attorney General, Ms. Mama Singate.
ak Attorney General Miss Mama Singate. The meeting was, I think it was myself. Jotaay bi nag man ci suma bopp la woon. With her and 2 other colleagues of her. Moom ak yeneen ñaari nawleem. One from Cameroon. Kenn jóge ko Cameroon. One Gambian lawyer who she introduced as one of the new lawyers she was mentoring. Ci kenn ki nag den doomi Gambien li di lawyer bu es boo xam ne nii wax na ne mu ngi ko doon jàngal. So we discussed the situation of human rights in general in the country. Ñu waxtaanee nag lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama yëpp fii ci réewi Gambia. But the main focus was on the killing of Solo Sandeng and the imprisonment of opposition leaders. Waaye nag liñ ci gënoon juwal bopp mooy rek Solo Sandeng ak jàpp ak ñi nga xam ne ñooy dinga nguur gi ci wàlli politique di opposition leaders. Madam Witness, is it correct to say that this is the time where you had Ousainou Darboe and others arrested and detained? Ndax mun nañoo wax ne li nga wax ni mooy jamono jiñ jàppee Ousainou Darboe ak ñeneen teg leen benn béréb. Where there were also women who were arrested and detained? Amoon na sax ay jigéen ñoo xam ne jàpp nañ leen teg leen benn béréb. Yes, that's correct. And if you allow me, I think we dwell quite a lot on that, and we spoke about. Waaw loolu la waaye soo ma mayee ñu waxtaanoon nañ lu bari tamit lu jëm ci mbir moomu. I think when we discussed the situation, and I think on the political front, the arrest, it was clear that her position was that, this is about national security. Moom daal luñ ci waxtaanee wàllam rek mooy the peace and security of the country, so they needed to act. Tey tamit nag dañ xëtt nag li nga xam ne nii mooy taxawaay jàmm fii ci réew mi ci kaw loolu ci lañ jël ay jéego. And we talk about the harsh nature of the sanctions for peaceful protest, 3 years sentence. We thought it was really, really harsh. And well, the discussion we couldn't agree on anything because I think the political situation then was quite overwhelming for everybody. Yeah, so she couldn't commit to anything. Nangu dal ci dara fuñ mëna li ndax li jëm ci wali jamono politique bobu nonu nangu tona dugal bopam ci dara. On the Solo Sandeng case, ci mbiri Solo Sandeng, we spoke about it quite a lot, and I remember vividly she said that it was beyond her. Te tamit nak wax nañ ci lu yaatu ci gannaaw lolu wax nañu ne daal lolu mbir la mo xamne ni daf ko jéggi. And I remember that conversation. I told her that I think we needed. I brought the issue of Solo Sandeng's wife. Chila indi nak mbiri jabari Solo Sandeng. And I said, as you know, Nyima is in Senegal. All her family. Nyima mu ngi Senegal ak njobotam gi yépp. And she kept asking us if it is true, because she will see online sometimes that the husband is dead, sometimes she doesn't know, and she needs closure. And as a woman, I think you need to clarify and help, get us somewhere. Tay lego daf ñu dé laaj ndax sa dëgg la ndax mom lego mu dégg net jëkëram déna jégo yenn saay mu dégg leneen. It was a very open and conversation that we had, and she mentioned that the case of Solo Sandeng was really behind her remit. So at the end, we left the discussion and at that level, and then I. Mujjé gi daal lim ñu mujjé gàttalal daal mooy mbiri Solo Sandeng daal jéggi na ko mujjé gi ñu ci lañ génn ci jotaay boobu. Yeah, that's my recollection of that last meeting we had on the case. Loolu daal laa mën a fàttaliku nag ci li mujj ci case yooyu. Yeah. Article 19 tried to make the voices of people who couldn't have their voices heard to be heard. Article 19 de moom mu ngi bëggoon a nekk kàddu yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen kàddu feeñ te mënuñ koo feeñal. And it was done the right way by meeting the ministers of justice. Te ñu ko doon jaarale ci yoon wi ñu war a jaar de ndig ñu doon jéem a daje ak ministre yi nga xam ne ñoo amee woon wàlli àtte ak yoon. Who had the portfolio to ensure that? Nga xam ne ñoom taxawaayam mooy ñu gis ne.
The human rights of people were respected in this jurisdiction. yelleefi doom aadama day fonka nañ ko fii ci biir réew mi. You moved on to also support victims. wax ngay tamit ci jàppale ñi nga xam ne dañu loru. Can you tell this commission about it? di nga mën a wax commission bi ci mbir moomu. With the persecution, the harassments, we've noticed over time that Gambians who are leaving the country, and particularly journalists. ak métital yi yëpp ñu gis ne loolu la doomi Gambien yi di jànkonte surtout nag way taskati xibaar yi. It was recorded since from 2006 to the end of the regime, about 100 journalists left the country due to fear and persecution. nga xam ne ni tax na ba journalistes yu bari daal di woon nañu daw génn réew yi Gambia. Many security forces also accused of coup, other also left the country. ñi yëngu ci wàlli kaaraange ñu bari ñu leen a tuumal ne dañ doon suufu nguur tax na ñu bari daal di génn réew mi. And politicians as well, many former, many senior officials, including ministers, they had to really leave the country at some stage. ñeneen ñi liggéey tamit nag am na ñu bari daal noonu la ñu mujjee. Our main focus was on journalists and human rights defenders. suñ ñu jubaloon bopp mooy nekk way taskati xibaar yi ak ñeneen ñi nga xam ne ni ñooy xeex lu jëm ci wàllu xëti yelleefi doomu aadama. But also given the nature of our work and the way we do work, because we are also in different networks, we were able to refer people to other organizations whose mandate, will respond to some of the needs of the people who were not included in our mandate. di tamit mbokk na ñeneen ñi nga xam ne ni boole wuñ leen ci suñ mandat yi suñ liñ nga xam ne mooy suñ taxawaay. For example, we were not dealing a lot with the security forces for obvious reasons. lu ci bari daal duñ doon jëflanteeg ñi yëngu ci wàlli kaaraange ndek yenn dalil yu bari. Some committed human rights violations and after they became victims. ñenn nag xëtti nañ yelleefi doomu aadama mujjee gi tamit ñu nekk na ñoo xam ne ñu loru lañ. And it was very difficult at some stage also to document and to ascertain, what they've done. tey tamit nag ci yenn jamono dana daan métti pour ñu mën a xam nag ñooñu lan lañ def. And some have violated rights of journalists, those we are defending. ñenn nag xëtti nag yelleefi journalistes yi nga xam ne ñu ngi leen doon taxaw. But because humanitarian assistance doesn't discriminate. tey tamit nag ndimbali doomu aadama moom jéemu ñoo seet xaaj ak seen. So in some of those cases, we will refer them to organizations that could help. ci yenn mbir yooyu nag ñu ebal leen ci yeneen buntu liggéeykaay yi nga xam ne mën nañ leen a dimbale. Yeah, that's how but there were really significant number of Gambians who were in challenging situation in Senegal. They've been running away from their countries, their family, and I think that those years were very stressful for many Gambians. am na tamit nag yenn Gambians yoo xam ne daal di woon nañu jànkuwanteeg yu mel noonu. So you're telling this commission that you did not only support victims. Bon nga wax commission bi ne emalewu leen rek ne ñi loru ñoon ngeen doon jàppale. But you all did your best to assist perpetrators who turned into victims. waaye def ngeen seen kéemtalaay kàttan tam pour jàppale ñi nga xam ne ñoo def loraange googu ba pare fal rolu ci. I didn't say that exactly. I've said that our mandate was about freedom of expression. waxuma loolu rek dëgg waaye suñ mandat bokk na ci nag ci wàlli dimbale wax nit ci sagom. But because there were many people from the security forces who were also running away, but we couldn't ascertain a certain number of things. We don't know their backgrounds. But when they come to us, we will, of course, ask questions and tough ones. And obviously, it's not our mandate to work on all the myriad of human rights violations. So what we will do, we will listen to them, take their files, but also refer them to other organizations that could help them. That's what I said. Thank you for the clarification. But your organization assisted them. Yeah, at least we guided them because they are refugees when they come to Senegal.
If they come to us, we will listen to them, have a case file, do their profile, and if we cannot assist them, we will refer them to other. Because most of the people who were coming were really in distress, so we needed to listen to them. Thank you. So now we move on to the elections of 2016. léegi nag ñu jàll ci oote bi nga xam ne moo amoon atum 2016. Can you tell us your experience of the 2016 elections? li ñu mun a wax nag li nga xam ne moom nga yëgoon jamono oote bi amoon 2016. If I may, before I get to the election, to talk about some of those cases, because of what happened to some of those journalists. balaa maa ñëw nag ci mbiri oote bi ma wax ci mbiri layoo bi nga xam ne ñu mun a feeñal li daloon ñenn ci ay taskati xibaar. You may go ahead. Yeah, because I believe that there are many people who lost their livelihood, who lost their families. am na ci ñu ci bari yoo xam ne nag ñàkk nañ seeni bakkaan am ñoo xam ne ñàkk nañ seeni mbokka. And they went through really traumatic times. te am na ay jamono yoo xam ne nag digga seen fit demoon na lool. And among those journalists, I think there were also some who were detained in areas where that were not official detention centers. te ci taskati xibaar yooyu am na béréb yoo xam ne ñu ngi leen fa dem téye leen teg leen fa te du béréb yoo xam ne foofa lañ leen waroon a teg. And many people escape also because of the help of Gambians, especially people from the diaspora helped quite a lot people to escape the ordeal they were living in. am na ñu ci bari nag ñoo xam ne am na ñu leen jàppale ngir ñu mun a rëcc surtout ñi nga xam ne ñooy waa doomi réew mi nekk bitim réew ñu dimbale leen ñu mun a génn ci fitna ak noteel bi nga xam ne ci lañ nekkoon. Case in point was the case of Alhaji Abdoulaye Cissé, the manager of Teranga FM, who ran away from prison. benn bokk na ci Alhaji Abdoulaye Cissé ki nga xam ne moo jiite woon Teranga FM nga xam ne moom dafa dawoon génn réew mi. He was really maltreated, tortured. moom nag dégga toroxaloon nañ ko bu baax a baax metital. Many other journalists, but he was detained in isolation in a house for more than 11 days. am na ñu ci bari ñoo xam ne nag ñu ngi leen fa téye woon lu weesu fukki fan ak benn. And at the end, he managed through different means to escape from the prison and run away and came to Dakar. ca mujjantil ga nag mu fexe rëcc kaso bi dal di daw ñëw Dakar. From April to November. Madam Witness, is it correct to say that the said Abdoulaye Cissé was arrested and charged with an offense? mun nañu wax ne Abdoulaye Cissé moomu dañ ko jàppoon dal di ko tuumaal ne dafa hita sarta loi. Yeah, he was charged for sedition. He was first arrested, freed, beaten, and then arrested again until he managed to escape. dañ ko jàpp dóor ko jàppaat ko ba jamono bi mu rëccee. When the government learned that he escaped, ba nguur gi yegee ne rëcc na. so they sent like a wanted kind of announcement all over here in the Gambia and beyond. ci la ñu yónnee nag benn bataaxel boo xam ne ni mu ngi wane ne nguur gi dañ ko aajo fii ci réew mi ak ci biti. So for almost from April to November, he couldn't move around in Senegal. ci diggante weeri April ak ba weeri November mënut a jéem a doxantu sax biir réewi Sénégal. He was always escorted. We were really in a very distressed situation. ci jamono boobu nag ñu ci jamono bu métti saay bu ne rek dañ koy jiital. Well, of course, we were able to get him to stay in Senegal because of the authorities at the highest level agreed that he can stay. waaye nag fexewoon nañ nag ba mu toog nag ci réewi Sénégal ndax kilifa yi ñoom itamit nangu woon nañ pour mu toog fa. But it was clear that they didn't want a lot of noise because the nature of the case. ndax itamit nag mujjee wax nañ la bëgguñ coow lu bari ndek mbir mi ni mu fa tëddee. So his brother also was persecuted because they believed that he helped him to escape. rakkam itamit nag wala magam daldi woon nañ ko toroxal ndax foogoon nañ ne daal moom moo ko dimbale ba mu rëcc. With the help of Sohna Sala from Duga, so they managed to get him out until when they heard that he's already out of prison and somewhere hiding. So they call us
and we met him somewhere in Senegal. Jamono bi nga xamee ne génn na nag ci kaso te tamit mu ngi nëbbatu na sa Sénégal ci la ñu ñu dal di taseeg moom nag ci fenn ci Sénégal. Before maybe we talk about also the elections, I would like also to talk about the fact that many people who came to Senegal were really in bad shape. People had lot of medical challenges. ñu bëri ñi nga xam ñëw nañ Sénégal nag ñu ngi ci ñëw ci anam gu métti ñoo xam ne nii daal am nañ jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram aajo faj. After the beatings, the humiliation. gannaaw nag toroxal bu ak dóore yi. And in some cases, the sexual violence. ak tamit nag ci yenn yi nga xam ne nii mooy fitna yi daanu ci jigéen ci wàllu sëy. They needed a lot of medical and psychological support. aajo nañ dimbali pàcc ak tamit kuy wax ku leen a waxal rek pour dalal seen xel. And one of our partners who's been working to help many Gambians, Kaprek. kenn ci suñ ñenn ci suñuy wóllare Kaprek nga xam ne ñu ngi doon wax dox nag pour dalal ay xeli Gambien yu bëri. Really assisted throughout the Gambians in their center in Thiès. dimbale nañ nag bu baax a baax ci seen place bi nekkee ca Thiès Sénégal. It's the Center for Rehabilitation of Victims of Torture. nekk na béréb bi nga xam ne nii nag fa la ñooy dalal nag wëlbati xel ñi nga xam ne nii dañ leen toroxal ci ay dóore. And many Gambians passed through that center, and until today, some are still going to get support. te tamit nag Gambien yu bëri nag dal dinañu jaar rek foofu noonu te ba tey daal ñu ngi yëngatu nag ci programme yooyu. I want briefly also to talk about a law that was passed also whose effect has been quite dramatic on many people. ak loi yoo nga xam ne ni nag yoo xam ne teg nañ koy tamit te tamit seen coono te dal na ci ñenn ñu bëri. When that revision was done, I think subsequent to that there have been lots of arrests of people accused of being gay and lesbian. am na tamit nag yenn ñu bëri ñoo xam ne tuumal nañ leen ne ñi ay góor jigéen lañ ak ñeneen ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne seen moroomi jigéen lañ aajo. Many were beaten. ñu bëri dóor nañ leen. They were really like a kind of a hunt in the nightclubs in many places, really to target them, and a lot of them run to Senegal. ñu leen a rëbb ci nightclubs yi ñu bëri tax daal di daw dem Sénégal. Yeah, I think that also has been quite a dramatic period for many of those individuals. tey tamit nag lu nekk na nag lu métti ci yenn ñu bëri daal. Another traumatic moment for Gambians also, and especially those who run after the aborted coup. gannaaw coup boobu nga xam ne ni antuwutoon. We've seen hundreds of Gambians, family members mainly. ñu bëri ay doomi Gambien rawatina njabooti ñi nga xam ne ñoo ci bokk ñu bëri. Sorry, Madam Witness, can you be specific to the aborted coup you're referring to? ndax di nga mën a wax ban coup d'état bu manqué nga The December 30th. mooy bi amoon fanweeri fan ci weeri décembre. 2014. ci atum 2014. After that, there have been a lot of witch hunting. Many families were targeted. ci gannaaw loolu nag am na rëbbante yu bëri yoo xam ne am na fi am na njaboot ñu bëri ñoo xam ne nii dàkk nañ leen di leen rëbba. And the police were searching people's house and even trying to connect who talked to who. So through the telephones, through family relationship, so many people were targeted. Police yi di rëbba ñu bëri di seet kana wax ci ak kana wax dara loolu yëpp pour dàkk ñi. So and many people left the country. They really ran away for fear for their life, because it was also a very tragic moment, especially when all those bodies were executed, were really exhibited. I think that also sent a big signal of fear, and many Gambians were so scared, and the families were really tiitaloon nañu bëri mooy jamono bi nga xamee ni ñi rey seen ni néew daal di woon nañ ko siiwal loolu daal nekkoon na loo xam ne ni signal na lu tiital ñu bëree bëri. Some of them came. It was overwhelming for us because we couldn't accommodate them, because of course they were not journalists, they were not human rights defenders, they were just ordinary citizens. But they found themselves in Senegal without
any possibility. So the authorities and also the Senegalese Red Cross took the matter and provided some humanitarian assistance and helped them to resettle in Senegal. But it was also very difficult for Gambians. ñenn ci ñoom nag nekkuñu woon ay wéy taskati xibaar waaye nag ak nu munti mel dañ toog gis seen bopp Sénégal ci daw gi ñu doon daw mu jégi daal seeni mbir Red Cross bu Sénégal ak ñeneen dal di ci dugal seen loxo. From your explanation, it seems like you now had a family of Gambians in Senegal. ni nga ko waxee dafa mel ni fi mu nekk nii daal am nañ ay njaboot yu Gambian yoo xam ne ñu nga Sénégal. Yeah, many Gambians decided to stay. A lot of them came back though. Many Gambians also stayed, but they blend in the communities. And during the oppression, also they blend. Most of them wouldn't identify as such. We now talk about the elections of 2016. Can you tell us the role you played? Well, I think like many Gambians, we were all concerned. We were all concerned about the state of affairs, the violation of human rights. So there've been consultations throughout. Especially some people, key organizations in the diaspora meeting, talking to the opposition. Really trying to get a democratic agenda on the table. But also getting the opposition to unite, given the fact that most of the senior members of one of the key political parties were in detention. Well, here I think it's a culmination because Gambians, especially in the diaspora and some political parties, they've been doing a lot, meeting in the US, meeting in different places. So really 2016, with the difficult situation we had with the detention of the executive members of the UDP, but also the fact that a year before, President Jammeh changed the law to ensure that it's only one round. I think compel many people to understand that if the opposition was not united, President Jammeh will stay forever. And the fact that he declared Islamic State, the fact that the oppression was so, rooted, I think people realize that the country, if we don't do much, the country will go really into, people will be in hell and the country will go down. So I think people started really to consider the different options. Jamono surtout bi ya jam wéccé loi yi ci mbiri wote yi gis né témen né dal bu opposition di nit ñi buñ benn wutoy rek dafa doon gagner togaat moy jamono bi nga xamé né benn wote rek la gannaaw gi témen ki témen ci yeneeni mbir yo xamné ni amna yo xamné dal nit ñi dal ci bayyi seen xel. So then after Gambians organized with human rights organization in Senegal, I remember in June, there was the first meeting in Dakar, which was organized with support of people like Jegan Johnson, mobilizing the resources, bringing most of the opposition people in Dakar, really to discuss the human rights situation, but also the state of affairs in the country. Meeting jotaay bu ñëk bo xamné def nañ ko ci Dakar di waxtané témen lu jëm ci wali at that time, the idea of coalition was really beginning to be agitated. So I think that meeting was quite important. Jamono bobu nak lu jëm ci wali manko ñu ko doon jema fexé té jotaay bobu amon na solo lool.
It was very interesting because I think for the first time we've seen some human rights organization based in the Gambia. Some people from the diaspora, opposition people, they all met in one place really to discuss the future of the country. di njëlbeen yoon bi nga xamee ni nii gis nañ ñi dëkkee fii ci réewi Gambie ak ñeneen jóge ko bitim réew ak yeneen mbootaay toog di waxtaanee nag lu jëm ci mbiri jëm kanami Gambia. And the rest continued until October, as we all know. They've agreed to form the coalition. mu jéegi yëpp continuer ba weeri octobre nga xam ne ni d'accord nañu daal pour ñu am na genn parti manko ñu xamee ko coalition bi. Because also the space was quite tight, the online media, the Gambian media, especially in the diaspora, play a critical role in mobilizing public opinion, helping Gambians to come together, but also, importantly, pushing Gambians to commit. So I remember when the discussion around the coalition began really to take shape, the diaspora committed to say, well, if you have a unity candidate, the diaspora will contribute. And when they've agreed that they will go on that convention, I was here because I was doing the bit on the African Commission, but also working on all those other issues with the prisoners. Then the diaspora, I think, paid the most significant part of that convention. And I was a living witness because I saw it myself, and the diaspora pay with the convention, the accommodation for those delegates. Some political parties contributed quite, somehow, but I think the diaspora committed that they will pay for the convention. They raised the money through fundraisers in their different radios, and they managed to pull the amount within, I think, few days, and they sent them to, and I was close to some of the coalition members, and they showed me exactly what the diaspora contributed. ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti manko boobu di coalition members yi jege woon naa leen ci kaw loolu nag dal dinañ ma feeñalal li nga xam ne nii moom la ñi nekkee bitim réew dal di dajale. So that convention ended, of course, and the coalition got a unity candidate. Tey tamit nag loolu mujjee na sotti ñi nga xam ne ni ñooy coalition bi am benn candidate. So I think Gambians were kind of, at least most Gambians were kind of relief. Tey loolu na tax na Gambian yu bari daal mujjee gi seen xel dal. So from different quarters, and then the coalition drew a budget to indicate the amount they need to run a campaign. génne nag li nga xam ne loolu lañ aajoo ci xaalis pour ñu mun a doxal nag seen campagne. So they sent it to key people in the diaspora for the fundraising. ñu yónnee ko ci yenn nit ñoo xam ne ñu nga nekkee ca bitim réew pour nag ñu mën a ut nag xaalis. Within 1 month, I think the budget was, the diaspora was able to put in the budget. ci diira benn weer yaakaar naa nag ci lañ mën a jot nag li nga xam ne loolu lañ soxla ci alal ci xaalis pour toppatoo seen mooy budget boobu. Within 1 month. ci diira benn weer waaw. Yeah, so of course contributions will always come, I guess. But at least the significant chunk was sent by some of the diaspora. ndimbal di continuer waaye nag li nga xam ne moo ci gënoon a feeñ daal mooy ñi nga xam ne ñoo nekkee bitim réew. And very modest people will put in little amount, but that shows that people were so committed to their country. ak ñeneen nit ñi sax nga xam ne nit ñi dañ def ay lu néew waaye loolu mooy wane ne daal nit ñi am nañ éena ci mbir moom. Madam Witness, is it correct to say that this was done because people were looking for change? seede bi ndax mën naa wax ne loolu dafa antu nit li ko waral mooy nit ñi jamono jooju soppeeku lañ soxla woon wecceeku. Yes, definitely. People wanted change. They were tired, and they were very difficult situations. I want to maybe raise one point here, if you allow me. You see, sometimes even within the diaspora, I was very lucky, I must say, that I've never been a victim. I've been, through my work, I was able to come to the Gambia almost quite often. But you will see that many people in the diaspora will not even be able to come and bury their family members, especially their parents.
Well, there was a precedent, a journalist who was very vocal in the diaspora. ndax amoon na benn journaliste boo xam ne ni nag mu ngi yëngu fa ci kaw ci tugal. Came back home for her father's funeral, and she was arrested. ñëwoon nag ci dëji baayam ñu dal di ko jàpp. That was really, really mean and atrocious. That's how the regime really targeted people who, not only in the country, but even those who will say something that was, those dissidents. noonu la nguur gi daan tooxee daal même su dee ñi nga xam ne sax lu néew lañ dafa am luñ wax. Can you tell the commission the name of that journalist? That's Fatou Jaw Mane. kooku Fatou Jaw Mane la. And her court case dragged so much that she was frustrated. And as a woman, she just came in the Gambia to, be part of that family ritual, and she was deprived of her freedom. te tamit nag nga xam ne dafa ñëwoon rek pour jaale ci dëj boo xam ne ñëwoon na fi ñu dal di ko xañ nag teraanga yooyu yëpp. Gambians will die also abroad, but their bodies will not be accepted in the country. am na Gambien yoo xam ne sax ci biti la ñoo dee waaye nag seen niw duñ ko nangoo ñu indi ko fii ci réew bi pour rok ko. Witness in Dakar the case of Buba Balde when he passed. ci lu mel ni ki Buba Balde ci Dakar bi mu faatoo. Everything was organized by Gambians in Senegal and his family. Gambien ci nekk bi Sénégal yëpp dal di toppatoo mbir yooyu ak njabootam. For the body to be brought back. pour nag ñu mën a indi niw bi. But in the process, the authorities refused entry. waaye nag kilifa yi nag ci réew mi dal di bañ na daal du niw bi du agsi. So he was finally buried in Medina Gunas. mu jégi ci lañ ko dal di yóbbu Medina Gunas dal di ko fa suuli. That was also very traumatic for the family because the last wish was to come back to the Gambia. ndax nag loolu nag li nga xam ne moo nekkoon seen ine mooy pour mu ñëwaat ci réewi Gambia. So now at this point, the government was not only violating the rights of people who were alive. Bon dafa melni jamono joju mom nguur gi emuñ rek ci yaxa yelle fi ñi dunda. They were also violating the rights of the dead. Waaye nit ki dee sax ñu ngi doon yaxa yelle fam. It was really punishment. People were punished. You can see that there were violations, they were punishing people, and all to instill fear so that, people will not attempt to resist and to continue to loolu yëpp denounce what was happening in the country. pour du ñemee yëngatooti ci rawatina na li nga xam ne ni mooy dox ci réew mi. And also they use a lot of the embassy, especially in Senegal. They use also a lot of the NIA people to spy on human rights organizations. te tamit nag seen embassy NIA yi fa nekk rawatina Sénégal yooyu lañ daan jëfoo pour nag ñu yëdu li doxali ni yenn mbootaay yi nga xam ne ni ñooy dox ci wàlli ak doomu aadama. But at this point now, the Gambians want to change. Yeah, the Gambians who, at least some of them, many, I would say, wanted to change. There were many people who were silenced, but you can feel that they were scared, but they just wanted the system to change. ñu bari na bëggoon nañ wecceeku nguur naam sax am na ñoo xam ne ni ñu ngi noppi woon waaye lu si munti xew rek daal bëggoon nañu wecceeku nguur. So then all these efforts were made, and then we had the elections. Bon ñu jël taxawaay yooyu yëpp nag daal di def oote bi. And there was a change in government. ñu daal di wecceeku daal di am nag ci nguur gi. Can you tell this commission how you all felt when that change occurred? Ba wecceeku boobu amee nag ndax mun ngaa wax commission bi naka nga ko gisee. Yeah, I think it was quite beautiful that I don't know what the past, but for the first time I've seen Gambians all together, coming together, talking about one thing, people from the diaspora, people in the opposition, and everybody came together. And when the results were declared, even people from President Jammeh's camp, I've known many of them, I've seen many of them. They were also relieved, some of them, until we had the reverse of his decision. But you can see that the country people were relieved. ca njëlbeen na nit ñëpp seen xel daloon na ñu ngi fiir ñu ngi waxtaanee mbir mi wecceeku bi am bee ci jamono bi nga xamee daal mbir mi wëlbateku na.
And Gambia became, we became really the country that did it, I would say, peacefully, because nobody ever thought that with election, Jammeh would be defeated. So it was a surprise, a big shock to the whole world. A pleasant surprise. So everybody mobilized across the world to support the Gambia. ñu bari ñëpp kenn mësuta foo ndax Gambia Yaya Jammeh dana ko ñàkk rek ci mbiri wote ñu bari kontaanoon nañ ñi am nañ pour nag taxaw. And this little country that we usually refer to was known by the whole world. te gannaaw gi nag réew mi nga xam ne réew mu tuuti la comme niñ ko dee waxee gannaaw gi mu dal di siiw nag àddina bi yëpp yëg ko. We were known from all corners. àddina bi yëpp gannaaw gi ñu mujjee xam Gambia. But then we had the twist. waaye nag gannaaw gi nag dal di soppeeku dal di amaat. Tell this commission about the twist that happened. wax ñu commission bi li xewoon jamono boobu. I think we all jubilated. We were very happy to exhibit our passports in airport. I remember one of my friends, she was traveling somewhere, and then people just saw her passport somewhere in Addis, and they just came to hug her and to, congratulate. And everybody wanted to be part of the Gambian story. And it was great. I remember when I used to travel for my human rights work in certain countries, but because my other name, Senghor, I think that has saved me for many times, because when I go to those difficult countries, the first thing they will say, where's Yaya Jammeh? So meaning you have a lot in your country, so what are you coming to tell us? And then, because I was based in Senegal and my other name is Senghor, so they will start, looking at that other bit, to just kind of legitimize and say, well, Senegal is good and blah, blah. But I felt like when the change happened, we received so many good messages across from friends, colleagues, everywhere, interpreters of conferences. It was really Gambia. It was resonating all over the world. And you couldn't even... I refused to do interviews until the evening because I was so scared. When we knew the results, we were very lucky that we got the information very early, because you remember he got internet at that time. So some of the colleagues came around the border. They were given a lot of possibilities to at least speak to the people on the ground. ñu bari na ñëw ci border bi pour dañ mëna waxtaan ak nit ñi nekké ci suuf ci biir. And late in the evening we knew that he lost, but we were so scared to do anything, even to talk about it. ñëpp xam nañ ne daanu na waaye nag ñemewuñu na wax pour yéwaane li ci mel. So we share with some media, at least to start, preparing the headlines so that at least we can build some momentum. But we were not sure that he would accept anyway. But surprisingly, he accepted. The wall, many people praised him, and it was really great for the Gambia. So when he changed his mind, I think we were all shocked. Yeah, and we realized that we have to start again. What was the reaction of the country when he changed his mind? Of the country? I was already back in Dakar in the night. And we started to talk to many Gambians, including the coalition. But I think the first thing was safety. How people were people safe, because of course we were more concerned about what next, And
And in Senegal, ci Sénégal nag so we quickly mobilized. ñu gaaw dajale Some of us met, ñu ñenn ñu bari tal di tase especially those working in the media. In some, rawatina ñi nga xam ne ñooy liggéey ci buntu tasekaay xibaar yi. I think Aisha Dabo, Demba Diaw was still in Senegal. Ndeye Aisha Tafa was there with us. Aisha Dabo, Demba Diaw, Ndeye Tafa ñoom ñëpp ñu ngi fa woon. So we met in my house to really strategize on what, especially vis-a-vis of the Senegalese media and the media in general. ñu tase suma ni nga pour seet nag ni nga xam ne noonu la ñoo jëflante buntu tasekaay xibaar yi bu Sénégal ak ci media yëpp daa buntu tasekaay xibaar yëpp. So we were assigned to help call few people. tey tamit nag sasoon nañu pour ñu mën a oo yenn nit. So the coalition asked us to help them call few people within Addis, within us, and so we did some. It was very late, but we did some of the calls to South Africa, and then the Senegalese government decided to talk. jamono boobu nag ci la nguuri Sénégal jël yéene nag pour wax. I guess after quick consultation with the chair, then Ellen Johnson and the ECOWAS members. waxtaan ak Ellen Johnson ak yenn ECOWAS members yi. And TFM organized a quick special edition in the evening. TFM nag daal di oote nag benn jotaay bu gaaw ci ngoon gi. So they asked us to really help coordinate with the president. ci ñi nga xam ne daal noonu la ñuy wax ak président bi. So Manker Njai, the former minister, set the tone and said that they would not tolerate the position, and he put forward the position of Senegal and ECOWAS. Manker Njai nag daal di wax nag li nga xam ne nii mooy seen ite ni réewi Sénégal ne daal duñ ci bokk te tamit ak li nga xam ne mooy seen ina ak Sénégal ECOWAS. Also I made an appearance in that program. te teewoon naa ci programme boobu. And then later on we called President Barrow. gannaaw loolu nag ñu oo président Barrow. to go to speak in that program. pour nag mu wax ca programme boobu. After few discussions, he thought that he needed to wait the next day. So that they can. Yeah, but after we say we don't know, they might cut your telecommunication. You never know. So I think it's your chance just to speak to the world now. We were very nervous, and so he did. He spoke once. That was not persuasive because everybody was in the shock. Then after Tafa and I tried to persuade him, we convened. At the end, he agreed, and he did. And then we told him that he should speak again. Because the headlines were really, and people were just texting and saying, your president is not, But at this time, it was like the Gambian people wanted to hear from him because he was the president-elect. Yes, yeah, because remember, we didn't have media in the Gambia at that time. Because JRTS would not air his position. They only aired the position of the president, the outgoing president. jamono boobu daanaka amuñ bunte tasekaay xibaar si réew mi ndax jamono boobu GRTS duñ wax lan mooy xewam affaire am mooy président biñ tànn di Barrow waaye nag ñoom bu Yaya Jammeh bi rek lañ di génne. So then we just frame 1 or 2 sentences and coordinate with him. He did very well, and he spoke with authority. And he condemned, the usual thing, we condemn, blah, blah. And then it was good. And the international media picked from that headline. And then I think it helped at least to send a kind of message, because when Senegal spoke, defend, you have also to speak that you are in command, you are in charge, and you are condemning, and you're going to do the necessary, which I think he did very well at the end. So, and the headlines changed quickly, and now the rest, I guess, is history. And
Madam Witness, after that event, did Yaya Jammeh step down as president? Seede bi gannaaw loolu nag président Yaya Jammeh ndax nangu woon naa wàcc toogu président bi. No, as we know, he accelerated. It was the day he announced on the 9th, in the evening. So that was just the beginning of the impasse. Niki juróom-ñeenti fan ci weeri January loolu na mooy commencement impasse bi juróom-ñeenti fan ci weeri December la. And we've seen ECOWAS coming back and forward ñu gis ECOWAS di dem ak a ñëw ci Gambia. All the stakeholders across the country, denouncing his action. Most of, at least the key actors from the professional institutions, even the religious leaders supported the newly elected president. And we've seen really a resolve across the board really to reason him and to say that, we need to turn the page. ñu bari daldi ànd nag ci président bu ees boobu noonu. So as a legal mind, we know that he tried to file a petition in the Supreme Court. Is that correct? Yego nañu na mu ngi doon bëgg dugal nag ci Supreme Court bi mu di attekaay bu mag bi. Can you tell the Commission what you know about that application? Danga mën a wax lan nga xam ci loolu. Well, the different organizations within the country, especially the bar, took a stand. And many other institutions, the university, all the professional institutions. And I think when he realized that the pressure was such, and coupled with what was done internationally, I think he decided that he will explore some legal avenues to try and legitimize his claims. Jamono bi nga xamee ne xatam nañ ko ci buntu mooy lawyer yi mbootaay lawyer university bi ak yeneen mu gis ne daal fi mu nekk nii na jaar ci beneen yoon woo xam ne nii mu ngi jëppoog wàlli loi pour gis ne daal bañ gi mu bañ wala boog li mu bëggoon a dëgëral ay kàddoom mu jaarale ko ci yoon. So I think they started to explore that avenue, but it was quite clear that the Supreme Court was not constituted. Supreme Court bi amutoon jamono boobu. And it would have been really funny to set up a court just for that purpose at that time when you had all these years to really strengthen the judiciary, ensure that you appoint judges, so you refused to do so. And now you have a case in point and you're trying to constitute a court. So for us, it was quite an entry point. So we were quite attacked everywhere. And don't underestimate, he had networks. Of course, he was a president for many years. And across the board, I was so surprised, across the board, not only in Senegal, whenever I was in a panel, anywhere, there was somebody defending President Jammeh with really solid argument, legal argument. And of course, most of them didn't know our system, but they had compelling arguments that could really cast doubt about what was happening. So he managed at some stage to create a situation where people believe that, of course, he had the right to appeal, and he had the right to get his case to the Supreme Court. And that was quite interesting. Amon na yelef itamen pour yóbbu mbiram ci court bi Supreme Court bi. So we had to push for a media campaign. Many Gambians who were in Senegal, who were in South Africa, they really mobilized across in the US. Everywhere Gambians mobilized to really be on the media wherever they are, to push the narrative and to insist that he had no case because we don't have a Supreme Court. And obviously the system doesn't work like that. Because if the results are declared by the IEC, you can proceed, and if you want to challenge them, you can go ahead, but you cannot stop everything and call for fresh elections. So we build a narrative around that, and also we build the narrative around the fact that that court will not be legitimate. And some of us and people in the bar and also use the different contacts we have in Nigeria, in the different countries, in Sierra Leone, I remember also, to really encourage our colleagues to talk to those judges who were identified, because they already identified few. So some of the colleagues from Gambia have decided, and some of our human rights colleagues, especially those who are in certain states, we also
use those contacts to insist that at least, because we needed to work at different levels to say, okay, if at all the international community, because it was very complicated at the end. There were a lot of discussions around, okay, maybe we should give him a chance. And we said, if we go that way, we were going to be in trouble. So we needed to do a process in different folds to talk to those judges who are identified not to come, to ensure that we also bring forward the narrative of a known case for him. And also, we talk about all the atrocities. So, and it was a time where we needed to change the narrative ourselves. It was no longer, all those violations, because everybody praised him for accepting, and everybody said, okay, he has a right because the IEC gave 2 sets of results. So why are you denying him his right to appeal? Which Madam was Witness, difficult. At some point, I was enjoying the conversation, and I forgot about the interpreters. Oh. We forgot about them. Sorry. Sorry. If we may take it bit by bit, because what you're saying now, it's very important, and it's important that the audience understand the conversation. Sorry about that. I think we went into a conversation. So, well, in a nutshell, I think during the impasse, ci gàttal daal ci jamono féewlu politique bi impasse bi. he didn't use a lot of intimidation. jëfoon na yu bari yoo xam ne pour xupaate. He recreated that. Yaya Jammeh tried to recreate another image of him. Yaya Jammeh daal di soppaliwaat boppam. To say, well, I want to go to court. Di wax ne daal dafa bëgg a dem court. And I think that was very appealing to many people. Tey nag loolu nekk na lu naxare yenn nit ñi. An outgoing president with all his powers and who has oppressed his people for so many years, losing election, accepting and then... boo xam ne nii daal ci ay at yu bari mu ngi not nag ay nitam daanu nag ci wote di jéem a seet weneen yoon. It was kind of appealing to many people. Nekk na nag loo xam ne ni ay xalaati départ la ci ñu bari. So he was well advised, I would say. Daal maanaam daal dañ ko yeddoon bu baax a baax. But we all know Yaya Jammeh was also not, was very intelligent. He knows how also to get to people's mind. He was very intelligent. Nekk na ni koo xam ne nag ku muus la woon itamit xamoon ne ni mu daa xam ne noonu la daal mën a jotee xeli nit ñi. So he had a lot of support across the board. Am na ay ñu bari ñu ko daan dimbale ci jamono bi boobu. And they also took over, or they were present in many media platforms across the world. Tey dañ daan def ay bunti penc tasekaay xibaar yu bari ci àdduna bi. So we needed to always be cautious about certain things in order to convince the audience, but also to get on board people who were not convinced. Ak itamit doon yenn nit ñi nga xam ne ñoom itamit nag dalalu ñoon seen xel. The other bit, when he used the legal avenue to say that he will constitute the Supreme Court. Ci boo xamee ni daal dana doon fexe pour jéem a jëfoo itamit Supreme Court bi. The legal profession here and all the associations, I think, worked with the different contacts across the region. Ak yeneen buntu yoo xam ne nekk na nag ci tund wi. We were also lucky that we know some of those colleagues in Nigeria, in Sierra Leone. Amoon nañ sax nag pour xam nag yeneen yi nga xam ne ay nawleem lañ nekk ay nawleem nekk ci Sierra Leone, Nigeria. We encourage them also to talk to those judges and their authorities not to be part of the scam. Ñu wax ak ñoom nag pour ñu wax ak judge yooyu ak seeni kilifa ne daal buñ bokk nag ci mbir mi. So it was a collective effort of many Gambians, and each doing different things. Sometimes coming together. Jéego ñëw faslante ay jéego kenn ku nekk di def lu nekk ñuy def lu ne daal. Sometimes in isolation. Léegi nag ñuy def ko benn dajaloo benn léegi nag ñu beru kenn ku ne di def sa saawo si bopp. So for me, the change and the work that Gambians did during the impasse, I believe it was a collective work. It was something that shows our resolve really to move from the repressive regime to something new, and we wanted to change. Ci réew mi daal ba wécceeku am ci diggante nguur gu métti googu ak amaat beneen nguur gu ees. So then now we have this network that has been formed. Gambians have come together
in a collective way. Léegi nag melni waa Gambia dal dinañ booloo ci benn taxawaay. Jammeh says there's no other way, but he has to leave. Jammeh gis nag ne amatut pexe nag foog mu dem. But then he now refers again to another legal instrument, waaye nag mu dal di sukkandiku waat nag ci beneen bunti luwaa. which is the Constitution. Loolu mooy téere luwaa bi réew mi di doxee. Can you tell this commission how he used the Constitution? Nga wax commission bi nag naka la jëfooyee constitution boobu. Try to stay in power. Mun a taajaat boppam ci toogu nguuru président bi. Okay, I think before we get to that, if you allow. balaa ñoo àgg foofu su fekkee may nga ma. Remember on the 13th also. fukki fan ak ñett ci weer wi. They went to seal the IEC office. daldi ne ñu dem nag daldi tëj nag office IEC wër ko. When the team came in the morning, they found that their office was still, and they were quite scared. bi ñëwee gis ne daal seen place daldi nañ ko nangu ñoom ñu tiitoon nañ lool. So the CEO called my office. borom kër gi nag daldi téléphone suma office. And one of the contact who was with them, my PA particularly, she was always working with them, briefing and following up what was happening. So she informed us about the situation. ci la ñu yëgal nag nekkin bi foofa. So we check on all of the leadership and the chair, the vice chair, and himself, and the CEO himself. ñu seet nañ ñi nga xam ne ñoo ko jiite mooy chair bi ak vice chair bi yëpp. So they reassured us that, of course, it was closed, but they were okay. So they didn't face any challenge, and there was no threat to them. ci la ñu waral daal tëj na ko waaye nag amun na benn teq-teq boo xam ne jëm na ci seen kaw. So we called the president to take action, and also to see if we can mobilize some of the partners to secure the IEC, because we thought at that time the election materials was critical and it needed to be secure, but also those in leadership needed at least to get some kind of protection. tey tamit nag lii nga xam ne ñoo fay nekk ñooy tamit jamono ju aajoon nañ kaaraange. So the CEO was already somewhere in his village because he was advised to be out of the city. ki nga xam ne mooy ko jiite woon na boo mu nga sa dëkkam ndax daal di woon nañ ko dénku ne daal na génn teeru bi. So the chair and the vice chair, they were around, and there was no security for them. So they just were okay. It was the same day that the ECOWAS delegation was coming. Well, given the fact that things were really confused and the president was not yet in charge of everything because of the threats around him and so we decided that we will talk to some senior diplomats to help and do something for the IEC. Biñ gisee tamit ne daal président bi wax da te tamit nag ci lañ jël ne daal nañ waxtaan ak yeneen i diplomate ay boroomi ndomba tànk yi fi teewal seeni réew. So the details can be found in the document. And then they agree and took action through their capitals. ñu nangu nag pour jël ay jéego nag ci capital bi. So then but the IEC chair was quite comfortable. He said that he was okay, he was not leaving. waaye nag ki nga xam ne moo jiite woon IEC jamono boobu amut moom nag mu ne daal doyloo na ko daal te génnut. So but after a while I think the situation was getting a little bit tense and his security was no longer guaranteed, so he had to leave. waaye nag mujjee gi daal mbir mi daal xala gën a jaxasoo te tamit amul dara lu garanti kaaraangeem mujjee gi mu daal di dem. So that's when we started to see that they were moving towards more kind of draconian and trying to instill fear, because at the beginning it was more to say that of course we will use the court avenues, but one of your first move is to close IEC and to ensure that those in charge of election will get scared. mooy li nga xam ne leen koy doon mooy bu njëkk bi mooy nga dal di tëj nag IEC ñi nga xam ne ñoo saytu woon mbiri wote ñooy tamit bu defee ñu tiit. We moved on where he now declared a state of emergency. ñu dem nag ci fi nga xam ne nag wala oote nag state of emergency. He tried to use the constitution. mu di luwaa jàppandal boo xam ne daf ko tëraloon nag ngir mun a jëfoo constitution bi. Extend his stay. pour mun a gën a yokk nag toogaayam.
Can you tell this commission about that action he took? Mun nga wax commission bi lu aju ci jéego yooyu nga xam ne moom la jëloon. Yeah, the different tactics, I think, were also, this one specifically, was a response to the imminent, I think, decision, because it was clear that the international community was quite resolved and there would be intervention. Of course, probably not military, but they would not move, they would not back off. Li nga xam ne ni mooy jéego yim jëloon tamit bokk na ci tamit gannaaw boo xamee nit ñi ci biti ñu ngi ñëw. So I think that was his last resort to say, well, we will expand and stretch the possibilities, the legal possibilities, by declaring a state of emergency. Dogal bi nga xam ne ni jëloon na ko daal di ne pour nañu fexe yaatal nag seen toogaay mooy jamono bi ñu dugalee nag luwaay njàppandal boobu noonu state of emergency bi. So that I think to restrict people's movement, people's actions, and probably to tënk nag nit ñi seen dem ak dikk ak seen I aajo daal. To be honest, at that time, I think it was just rhetorical, because the way things were going across the wall and even within the Gambia, people were calm, they were going by, they were going after their businesses, and it was very clear that he will not succeed. So I believe it was an attempt just to try hard his luck. Gëmoon nañ rek ne daal mbiram li mu doon yëngatu noonu daal du sotti waaye nag dañ gis rek ne tamit daal dañ ko bàyyi rek ne pour nag mu daal di seet nag ay pexeem rek. But the lessons may be learned from that was whatever you do, there will be always, even if it is extremely dangerous for the security of the country. Madam Witness, there's a motion that the National Assembly then moved to resolve that the term of the Assembly should be extended for 90 days. Amon na lo hamne tamit negi député yi teddarloon nañ ko ne dañ wara yokka li nga xamne modi togaay président bi yeneen juroom-ñeent fukki fan. Mr. Chair, with your permission, I would like to show the witness this particular document. Léegi nag mu wan seede bi kayit bi nii. Madam Witness, looking at that document, it does indicate that the National Assembly did hear a motion for a resolution to be passed for the extension of the National Assembly. Li mom la negi député téraloon na pour ñu mëna yokka li nga xamné modi taxaway ci jamono joju. You may also look at this section of the Constitution. Nga seet tamit nag fànn boobu lan la ci loi réew mi wax. It's section 63 of the Constitution, Mr. Chair. And subsection 6. Madam Witness, can you read that section out for this commission? Seede bi di nga mëna jàng fànn boobu ci commission bi ñu dégg. The term of office of an elected president shall, subject to subsection 3 and 6, be for a term of 5 years, and the person elected president shall, before assuming office, take the prescribed oath. The person elected president shall assume after 60 days following the date of his or her election, and in any case where the candidature of a person contesting the election is unopposed, such candidate shall be declared unopposed and elected to the office of the president on the day following the making of such declaration. A person elected as president may, at any time during his term of office, be removed from office
if a no confidence motion is passed at the National Assembly, supported by 2/3 of the members of the National Assembly. Where a no confidence motion is passed, in accordance with subsection 3, the Speaker shall request the Independent Electoral Commission to call for a referendum within 30 days of the passing of such motion to endorse or reject the decision of the National Assembly, and where such decision is endorsed, the President shall vacate office. If you look at subsection 6 of that paragraph, of that section, sorry. So said law ci fan na bi ñoo wax subsection 6. Shall I proceed? You may read it. Okay. The procedure for the conduct of such referendum shall be prescribed by an act of the National Assembly, where the life of the National Assembly is extended for a period in accordance with section 99(2), the term of the office of the President shall be extended for the same period. Indeed. It was... He tried to use the Constitution Indeed. and the National Assembly to extend his term in office. Constitution bi ak néegi député yi pour mun a yokka toogaayam ci siis bi. Well, it was a lost strategy, but it was a good strategy not to extend openly his own term, but by in an indirect manner. So. Pexe la moo xam ne nii nag nekkul rek pour yaatal nag lii di mandat am waaye nag jëfuwee tamit pour yaatalaat beneen mandat yi tamit. The consequence of extending that of the National Assembly will be his own. Te tamit nag lu jëm ci wàllu yaatal nag li ci mandat yi néegi député yi dafa mel ni rek bosam lay nekk. The other point maybe that we need also to put on the resolution the members passed was also to denounce the interference of the AUP's Peace and Security Council, and of course the Senegal and their representative at the UN Security Council. Here, I do believe Senegal played a big role also as a non-permanent member at the Security Council at that time. Security Council Would it be correct to say that this resolution, this motion that was passed for these resolutions to be adopted, was to shut the Gambian people again so that he will continue to dictate this country? Lii nag mun nañoo wax ne boo gisee mu jàllale ko foofu pour doxal ko ci néegi député yi mooy daal pour nootaati waa réewi Gambia nga xam ne dina leen dugalaat ci nooteel boobu nga xam ne moom la nekkee woon. You can see the date. It was 17. Bés bi nag fukki fan ak juróom ñaar la woon. Just before the the 19th. So I think it was quite a desperate move to really find a possibility of extending the space for discussion. I do believe that he realized that things were tightening up and the international community would be moving anyway. It was quite clear for all of us that there was no turning back. So I think he was trying to buy time. And this specific 2 days before the inauguration, it was clear that once we have that possibility of extending 3 months, then we can still be in a framework that is legally justified, so that we can still continue the negotiation. I think he was. I'm not sure. History will only tell us what he was thinking, because what I know at that time, not 100%, but at least to some degree of certitude, that he was quite alone except with few advisors. yaakaar naa jamono boobu daal moom kenn rek moo ànd ak ñenn yu néew ci ñoo xam ne ñoo ko daan yedd. Most of his ministers were already, ñu bëri ci ministère mi daal di woon nañu dellu gannaaw. So he was left with few advisors. So I don't know. It was a way of further preparing himself for the exit. nit ñu néew daal la desee woon xam ndax mooy pour waajal boppam si ni muy génnee. Are you able to tell this commission the few advisors that remained with Yaya Jammeh? Danga mën a wax commission bi xëj na ñi ko doon yedda yu néew ñoo xam ne day ñoo desoon ànd ak moom. Well, because I will not be fair, maybe, because I don't have all the
certitude, but I know for sure that he had few advisors, so I want to leave it at that. But I think he was really negotiating, preparing for his exit. The constitution could not save him on that instance. Constitution bi bëggona wéru dal mënuñ ko wona sowé ci jamono bobu. No, the people have spoken, and you see what Gambians did at that time was to say that they've, and I remember in some of our communication we had to say, Gambians have really been into these difficulties. They've suffered in silence. They've managed to push slowly. The whole world didn't see our pain in most cases. And now we have this opportunity to move. The world cannot leave us alone. And that was our thing that, we've suffered in silence all these years, and we've done it. I must say that Gambians, they've done it. There were few supporters. There were few supporters of the Gambia. Even for election, nobody believed in our election. I remember when people said that there will be election, people say, it's just another kind of way of endorsing Jammeh. So it was the opportunity for the world to come to our rescue. And it was also a moment where the world was really depressed with what was happening around. I think have Little Gambia really come out of this dictatorship in grand style. I think it was quite an amazing thing, and I would like to say that our neighbors didn't let us down, and ECOWAS stood firmly. And I think that position of ECOWAS is the kind of position that we would like to see more often. What they've done on the Gambian situation was. So buge mu neex dang ñoo may ñu wax de nit ñang yow déglu de. Bo ñu may dana neex torop. Okay. Sorry. Tuuti rek nga jëlaat ma continuer fofu. Fan lay jëlaat? Tuuti rek so mu ne fatale ko li nga doon wax. So it's just that the constitution didn't do much for him because I think the will of the people was stronger. Liñ gis rek moo nekkoon nit ñi daal gënoon naa gën a dëgër bunti luwaay république bu Gambia bi nga xam ne ci la gënoon bëggoon a wéeru ndax bu boobu luwaa bi daal dimbaliwutoon ko ni mu ko bëggee. Madam Witness, but at this time, most Gambians had now relocated to Senegal. Is that correct? Seede bi fekk na nag jamono boobu doomi Gambie yu ci bari dawoon nañ làqu ji Senegal. But really it was because of the fear. Waaye li ko waraloon nag mooy ragal. And a lot of women, children left this country. Jigéen yu ci bari ak gune yu ndaw génnoon nañ génn réew mi. Seek refuge in Senegal. Dem làqu ji ca Senegal. Apart from that, we had other high officials who did leave the jurisdiction to go to Senegal. Loolu sax am na yeneeni kilifa yoo xam ne ñoom tamit génn nañ réew mi làqu ji Senegal. Can you discuss with the Commission some of the issues that happened in Senegal? Yoo mën a wax commission bi yenn ci xew-xew yi nga xam ne moo xewoon Senegal jamono boobu. Yeah, I think just even before this, the state of emergency, people started to move. Bala sax jamono bi nga xam ni ci la yebaane woon nag lu jëm ci wàllu luwaay njàppantal boobu ci wàllu kaaraange nit ñi commencé woon nañ di daw di génn. And when it was clear that he was not going. Bi mu leeree nag ne moom du génn du dem. And that ECOWAS will move in. Te tamit nga xam ne ni kuréeli Afrique sowu jant gi ñu xamee ECOWAS danañ dugg si. So people were so scared that there would be violence. Nit ñi nag tiitoon nañ lool foog ne ndax fitna bu rëy dana fi am. So it was quite unpredictable and there were a lot of uncertainties. Te tamit nit ñaa ngi doon jaaxle kenn xamul daal ci lan la ñuy mujjee. So people decided, to do what they can do to move. Boobaa nag ci la nit ñi xalaat ne daal ñu def li nga xam ne ni loolu lañ mën a def mooy pour ñu daw génn. So the embassies
ask their citizens to take certain precautions. ñi dëkk ci réew mi ñooy tamit jël yeneen i jéego matuwaay pour aar seen bopp. Those who have means will book themselves in hotels. ñi nga xam ne ni am nañ ko nag man nañ ko ñu dal di fay ci hôtel yi. And of course the general populations. ak mbooloo mi yëpp nag daal. They ran away and they were hosted by communities like themselves in the host countries, in the host country, mainly Senegal. daw ñu bari li ci ëpp daal dem Sénégal nga xam ne ni fi ñu jóge ko suñ demee seen yeneen moroom ñoo leen a nekk seen daluwaay seen njaatige. So apart from the elite, I think most of the Gambians who run away, they went to Senegalese families. gannaaw nag ñi nga xam ne nii ñooy borom xam-xam wala nag ñi nga xam ne ñoo sisoon ci nguur gi ñeneen ñi tamit daw nañ te buñ dawee dañooy làqu ji seen i njaboot seen i mbokk ci Sénégal. So many Gambians, refugees. ay daw làqu yu bari di ay doomi Gambians. And some Gambians based in Senegal also mobilize, organize to help those people who left the country. ñeneen Gambien yi nga xam ne ñoom ñu nga nekkee ci réewi Sénégal ñoom ñu dajaloo seet nu ñoo dimbalee ñi Gambien yi nga xam ne ñoo dawee fii dal di dem Sénégal. They did very well, and some of them were previously in same situation as refugees, so they understood the dilemma, the difficulties, so they really helped, but also just other professional Gambians. But I believe that most of the hosting was done by the community, so it shows also our togetherness and how important that all these piece of work that governments are trying sometimes to do. bari nag ñi nga xam ne ni ñoo dalal ni ñoom itamit wane ni ñooñu ñoo nekk ci foofu ci beneen boor bi te tamit loolu wane na tamit bennoo bi nga xam ne nii feeñ na ci diggante boobu. Divide our countries. te li nga xam ne moo xaajale suñu réew yi. That the people themselves they have solidarity and they want to live together. waaye nag nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci diggante ñaari réew yooyu kenn ku ne amal na moroomam solidarité te tamit ñu ngi mën a nekk ci benn place. We've seen it throughout the oppression how Senegalese will support Gambians. gis nañ ci jamono noteel boobu yëpp naka nga xamee noonu la Sénégalais yi di dimbalee Gambien yi. All levels. ci fànn bu nekk. Politically it was difficult, but we were able also to get some political support from Senegal to ensure that Gambians will not be exposed. ci politique nag jafe woon na waaye nag ci yenn fànn yi gis nañ tamit ne daal dana neex ci ngir nag gis ne Gambien yenn yi duñ sonn. And in many cases they granted them refugee status. te tamit ci yenn boor yu bari dañ leen daan may nag ndimbal dal di leen teg ñu dalal leen. And we know that those were things that created a lot of tension between the two countries. te gis nañ ne loolu nag moo indi woon féewalo yu bari ci diggante ñaari réew yi. Because President Jammeh will always complain that his relationship with Senegal was based on good faith. ndax saa bu ne rek président Jammeh la daan wax ne digganteem ak Sénégal ñu ngi ko wér rek ci anam gu wér. Senegal will host all his opponents and support them. Sénégal nag daf dee jël ñi nga xam ne ñoo koy dinga nag dal di leen dalal. And by opponent, generally he meant human rights and defenders, journalists, and people who just simply couldn't stay here because of persecution. ñi nga xam ne ñoom nag laay wax ne ñoom ñoo koy dingat boo leen seetloo rek mooy ñi nga xam ne nii ñooy baddu mbiri yelle fi doomu aadama ak ay wëy taskati xibaar ak ñi nga xam ne ni daal toog nañ fii xam ne ñun de mënatuñoo xej fii ci toroxal yi nga xam ne moom la ñu jànkuwanteet. Thank you very much, Madam Witness. jërëjëf seede bi. Sorry, we have to talk about the inauguration. léegi nag ñu wax ci pal gi. If you may quickly tell us the part you played in the inauguration in Senegal. ci jamono ji ñoo fal président bu bees bi ca Sénégal yow yan jéego nga ci jëloon. I think when the whole world realized that President Jammeh was not moving. bi àdduna bi yëpp gisee ne daal président Jammeh mii kat parewuta wàcc siis bi. I think ECOWAS took the right decision to have a plan B. ci la ECOWAS nag daal di amaat beneen pexe. I'm not sure that I know about everything. nekkul nag ne xam naa nag yëpp de.
But what I do know about some of the arrangements, waaye nag li nga xam ne nii xam naa ko ci di joxalin yi nga xam ne def nañ ko. the decision was a last-minute one. dogal la boo xam ne nii ci mujjantal gi nag lañ ko jël. I remember that there were different options to get in the Gambia and push, and then he will not, thinking that he will not react. te tamit am na pexe yu bëri yoo xam ne jël nañ ko pour seet ne daal dinañ ko mën a àggale fii ci Gambie te daal du ci def dara. But security-wise, I think they were not sure that if that move was wise. waaye nag ci mbiri kaaraange ñu gis ne xelaat wóorul de. And some of the details you can find in some of the documents. And then they decided to do the inauguration. ci kaw loolu nag ci lañ fexe nag pour dal di def faluteem ak waatam. And that took quite a kind of gymnastic legally, especially under international law, as you know. te ñu gis ne daal nekk na loo xam ne di daal ak tobute la ci mbiri loi ci àdduna bi. It was not easy even for Senegal. du yomb sax pour Sénégal. And because many partners, diplomats, certain countries, ay wóllare yu bëri ñoo xam ne nii ci yeneen réew yi. they were querying the legal basis and also questioning really some of the decisions that were planned. te ñu bëri daal di am jaaxle nag ci mbiri pexe yooyu nga xam ne moom lañ def ndax dëppoo naag wàlli loi. But beyond use of Chapter 7 of the UN Charter, I think between Senegal and Gambia, and I personally discovered during the impasse that there are hundreds of treaties on everything between the two countries. am na lu dem ci ay téeméeri nangatoo réew mi. When advice were sought and discussions were happening, so all those treaties, all those bilateral agreements were brought forward really to prepare some of the documentation and back and forward between New York, Dakar, ECOWAS, and at the end I think they made a compelling case that the ultimate objective was to strategically use Chapter 7. te ñi nga xam ne nii ñu ngi daan jël pexe yooyu lu jëm ci wàlli fan ak juróom-ñaar bi. And that was the only way they can authorize force under international law. So ECOWAS will not do it on its own. te tamit noonu rek lañ mën a jëlee nag ay loi ci biti te ECOWAS du ko def moom kenn. And for that to happen, te tamit pour loolu am. the president must be fully president and give the mandate and request for support. te nag kon loolu foog si rek président bi nekk président bu mot sëkk bu ko defee mën a sàkku nag ndimbal boobu nga xam ne ni aajoo na ko. So when we talk about a lot of ECOWAS intervention, but you see like the intervention was really based on Chapter 7 of the UN Charter. ñu ngi wax nag ci ndimbal yu the bëri. legal minds crafted the whole thing and got the president to be sworn at the embassy there. ñu ngi wax nag ci ndimbal yu bëri waaye bi ñuy wax nag muy ci mbiru ECOWAS mu ñu ko wéer rek ci juróom-ñaareeli fànn bi loolu sax moo tax nag président bi dal di waate nag ci embassy bu foofu ci Sénégal. So that's an interesting piece of doctrine and jurisprudence for scholars. I think it's quite unique. ndax loolu nag benn la ci maasam. But it gives us opportunity to get Gambia out of the tough situation. waaye nag dal dina ubbil buntu pour Gambia nag mën a génn ci jafe-jafe boobu. And that was fully legal. te loolu dëppoo woon na ak yoon. Yeah. Thank you very much, Madam Witness. And thank you for your testimony. jërëjëf seede bi jërëjëf ci nga xam ne moom nga fi gaaral. Mr. Chair, that is all for the witness from me. I hand it over to the commissioners. Thank you very much, Council, and thank you very much, Madam Fatou Diagne Senghor, for your testimony. jërëjëf Council jërëjëf Madam Fatou Diagne Senghor ci sa seede yi nga fi joxe. Thank you for the years of dedicated service you rendered to human rights
jërëjëf tamit ci at yu bari yi nga xam ne def nga liggéey yu am solo yoo xam ne yëpp yaa ngi ko jëmale ci yelleefi doomu aadama. Not just in Gambia, but also in the region and the wider world. emalewuloo ko rek ci biir réewi Gambia waaye yaa ngi ko yaatal ba ci tunda wi yaatal ko ba ci yeneen fànn yi ci àddina si. You gave unflinching support to Gambians in Senegal. waa Gambia yi nag am na ndimbal yoo xam ne amul dayo yoo xam ne dimbalee nga leen ko jamono yi nga nekk Sénégal foofu. As well as in the diaspora. ak it sax ñi nga xam ne ñooy doomi réew yi nekk bitim réew. In their greatest hour of need. ci jamono joo xam ne digg soxla woon nañ jàppale. During the brutal dictatorship that we had here for 22 years. jamonoy noteel gi nga xam ne amoon nañ ko fii ci biir réew mi ñaar fukki at ak ñaar. You gave your compatriots some hope. jox nga sa ay nawle yaakaar. When Jammeh did everything to destroy that hope and instill fear permanently in the country. jamono ja nga xamee ne Jammeh mu ngi doon def kéemtalaay kàttanam pour di yàq yaakaar googu nga xam ne moom la sa ay ñooñ amoon ngir mun a indi tiitaange ak ragal ci biir réew mi. You were absolutely right. I was in New York when the Security Council was dealing with Gambia. wax nga dëgga jamono jooju maa ngi woon New York jamono yi nga xam ne kuréel gi amee wàlli kaaraange gi ñu ngi doon jëfee mbiri Gambia. It was extraordinary to see the kind of solid support that they gave to the Gambia and ECOWAS and the AU. lu am solo la woon ñu mun a gis jàppale gi nga xam ne taxawoon nañ jonna pour jàppale ko Gambia ECOWAS ak AU. They were quite determined not to see this country being abused in a continuous way again. ñoom dañ farlu woon taxaw jonna ne daal dinañ gis ne réewi Gambia mii du continuer di nekkaat ci anam yi métti yi nga xam ne moom la nekkee woon. A lot of credit goes to Sweden and Senegal. li nga xam ne nag moo di tagga gi yëpp mu ngi war a dem nag ci Sweden ak Sénégal. Sweden was president of the council during that fateful month. réewi Sweden jamono jooju noo nekkoon président ci council bi ci jamono boobu. But there was also, I can endorse the point that you said about ECOWAS. The role that they played was extraordinary. waaye am na jamono joo xam ne sax wax nga fi mbiri ECOWAS ñoom it taxawaay biñ taxawee am na solo torop. The former Secretary General was speaking, Kofi Annan was speaking to ECOWAS leaders almost on a daily basis. ka nekkoon Secretary General ba jamono boobu Kofi Annan mu ngi doon wax ak waa ECOWAS yi mun naa wax ne sax bor bu set. You should hear the telephone conversation with these leaders on a loudspeaker every single day, and they were all determined not to ease the pressure on Jammeh to leave. yaa ngi koo dégg ni moo jokkooyee ak ñi nga xam ne ñooy woon kilifa yooyu ci ay anam yoo xam ne daal dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba gis ne Jammeh tax kàddoom yooyu du taxaw. Well, thank you enormously for your testimony. Very educative, very informative. ñu ngi laa gërëm bu baax a baax seede yi kàddu yi nga xam ne moom nga fi joxe nekk na loo xam ne jàngukaay la te am na solo torop ci wàllu xibaar. I can't wait to hear your concluding remarks, especially on the way forward for us and what the ACTM says we do to prevent a repetition of abuses and violations of human rights that occurred here. yàkkamti naa torop nag pour déglu sa kàddu yu mujj yoo xam ne dinga ko fi mun a gaaral ci ay anam yoo xam ne nag dinañ ci mun a sukkandiku ba mun a jëm kanam te gis ne lépp loo xam ne moo fi doon nekk di fi dox ci yàq yellee fi doomu aadama dootul am fii ci biir réew mi. Commissioners, if you have any questions to ask, please. Yes, Deputy Chair, you have the floor, please. Thank you, Chair. It's not a question, really. jërëjëf Chair li ma wax si sax ndax xam du laajte de. It's just to add my voice to your thanks. dama bëgg a yokk suma baat rek ci ngërmande yi nga wax fii. And to emphasize that Fatu's testimony is just a synopsis of the extraordinary work that she has done. pour won la ne rek Fatou dey kàddu yi nga xam ne moom la fi gaaral ci ay seedeem lu tuuti
tuuti la rek ci taxawaay ak jéego yu am solo yi nga xam ne moom def na ko. We could have spent 2 days just listening to her testimony. Dinañ fi toog ñaari fan sax di déglu yi nga xam ne moom la war a wax. But nevertheless, the abridged version has been excellent. Waaye terewut nag li nga xam ne moom la fi gaaral la am na solo torop. And it is in recognition of her outstanding work te ràññee boo xam ne ràññee nañ ko taxawaay yu am solo yi nga xam ne moom la jël. that the President of France ne ki nga xam ne moo di président bu France awarded her jox na ko taranga Knight of the National Order of Merit jox ko loolu nga xam ne mooy National Order of Merit in 2018. atum 2018. Congratulations once again. ñu ngi ko ndokkale waat ci loolu. Thank you, Chair. Thank you. Imam. Imam, see, you have a vote. Yeah. And Mustafa. Farimata jërëjëf kontaan nañ ci sa wax bi yàgg nañ dégg ni nga nekkee woon Sénégal yàlla def la defoon njaayaan ci biir teen ku bugg a daanu rek daanu si sa kaw nga génne ko mu ngi meloon ni yàlla def la def it looks like God made you a savior. njaayaan la ko yàlla defoon ci biir teen God made you a savior inside a well. bugg a daanu ci teen bi daanu ci koom Anyone who falls into this well will fall on top of you mu génne ko and you will save the person. damay dëgëral waxi chairman bi I'm just strengthening the words of the chairperson. yaa ngi toog Sénégal dëkkoo fa You are staying in Senegal, but you are not born there. ndax liggéeyal nit ñi It's just to work for people, seen jàmm to bring peace for people, ak yermande ak jàmm and to bring peace and harmony for the people. loolu war nañ la ci gërëm bu baax We should thank you for that. yàgg nañ dégg sa tur de We've been hearing your name, waaye nag tey la ko yàlla dogalee nii but it is this way that Allah has destined things to happen. am nga ci ndam de Well, you've got a good name out of it, te mosoo am ci nguur gi jafe-jafe and you've never had any difficulties from the government. dégg naa ni ngay ñëwee fii di ñibbi We've heard how you come to the country here and go back to Senegal, waaye yàlla def lay musal but Allah is always protecting you. lii moom dañ la cey gërëm We thank you for that, da la ci sant and we hail you for it. Thank you very much, Imam. Commissioner Carr, you have the floor, please. Thank you, Mr. Chairman. Jerejef, Mr. Chairman. And thank you, Madam Senghor, Madam Jan Senghor. jërëjëf madame Diagne Senghor. I also want to add my voice wani dama bëgg a yokk Swiss ma kàddu to commend you pour gërëm la. not only for your excellent advocacy on human rights, emul rek nag ci li nga xam ne yaa ngi xeex pour gis ne yelleefi doomu aadama am na. also for the excellent research that you have done waaye nag gëstu yu am solo yi nga xam ne tamit def nga ko. in various fields, most especially on human rights. fànn yu ci bari nag surtout ci wàllu yelleefi doomu aadama. It was very helpful to me both during my LLB days jamono ji nga xam ne maa ngi doon jàng mbiri loi. and also during my LLM ak ci jamono days jooju at nga the xam University ne of the beneen Gambia. fànni loi bi ñoo wax LLM ci University bu Gambia. Thank you for that. maa ngi laa gërëm ci loolu. I just want to take my mind back to part of your presentation. ma bëgg a delloo suma xel gannaaw tuuti rek ci kàddu yi nga fi gaaral. And maybe this is something that you can deliberate on in your closing remarks. te xëj na loolu sax mun nga koo boole ci kàddu yu mujj yi nga fee gaaral. You have done excellent work on human rights, but most specifically on freedom of expression. am na liggéey yu bari yoo xam ne def nga ko ci yelleefi doomu aadama waaye nag surtout pour nit ki mun a feeñal kàddoom. Fortunately, a lot of those laws that you fought during Jammeh's time are still here. li ci gën a daw yaram nag mooy yi nga xam ne yaa ngi ko doon xeex jamonoy Jammeh day ba tey mu ngi fi. So how do you think we can get them off the law books? léegi nag noo fogee ne ndax loolu dinañ ko mun a génnee ci téere luwaay. Thank you. jërëjëf. Thank you very much indeed. There are no further remarks. Please proceed to make your final
my remarks. Thank you, Chairperson, jërëjëf Chairman. Honorable Commissioners and Lead Counsel. Kilifa yi nga xam ne ñoo seq pencum TRRC mi ak council. And all the staff working for this important commission. Ak ñi nga xam ne ñi ñooy liggéey ci commission bi. I would like personally to thank the TRRC for availing me this opportunity to share our experience. Damay njëkk a gërëm rek TRRC ci niñ ma ubbile bunta pour nag li nga xam ne nii moom lañ jànkuwanteet. And to commend you for the work that is going on. Di leen tëgg yi tamit ci liggéey bi nga xam ne nii moom ngeen ay def. In very difficult situation. Ci jamono bu jafe bii. I believe that Gambia needed this institution. Yaakaar naa Gambia ajoo nañ buntu bu mel nii. And the revelations that we've been hearing over the past few years. Ak ci li nga xam ne nii feeñal li nga xam ne nii am na ci at yi ñu jox gannaaw. Point to the fact that this is a must for this country to move forward. Tey nga xam ne nii dëgg ji mooy rek lii dañ ko yëkkati pour réew mi jëm kanam. And saying about TRRCs or TRCs generally is that pour wax nag lu jëm ci TRRC mooy many people when difficult regimes end. ñu bari nag su fekkee ne nguur gu métti jeex na. There is always a conflict. Saay bu ne rek da ngaa gis ay féewaloo. Those who say let's move on so that because we have a nation to build. ñi nga xam ne dañuy wax ne nañ jëm kanam boog ndegam am nañ réew moo xam ne dañ ko bëgg a indi yokkute. Let's not bring back all those sad memories because it will delay our process of going forward. waaw ne tamit buñ indi nag buñ di fàttaliku yu métti yooyu ndax daf ñooy gën a tardé rek ci li yëngatu ci wàllu yokkute. And those who have been suffering, who have no place to get remedy and who would like at least to be just heard. Te ak ñeneen ñi nga xam ne beneen bunta bi mooy ñi nga xam ne nii torox nañ ci nguur googa sonn nañ te amuñ benn bunta bu leen daan mën a saafara seen bopp. And the need for accountability cannot be overemphasized in this ak aajo gi nga xam ne nii mooy pour ñu nettali képp waaye def ab jaar nit ñi xam ko. Because if people don't accept their roles. Bu fekkee nit ñi nag nanguwuñ li nga xam ne nii mooy seen wàll. Their mistakes. Seen njuumte. And sometimes their inactions. Ak yenn yi nga xam ne nii def nañ ko. We will not grow as a nation. Duñ mën a dem mukk di jëm kanam ni réew. And the chances of recurrence will be significant. Tey tamit pour nag lu ñaaw loolu mën a amaat boo léegi mën naa nekk de. The right to truth is quite fundamental for a healing process. Yelleef nag ci wàlli nettali dëgg nekk na lu am solo ci lépp loo xam ne mooy indi muñ ak jubowaat. A French saying will say that if you're reading a book. Français yi na wax nañu booy jàng ab téere. You have to open it. Da nga ko war a ubbi. Read it thoroughly. Jàng ko ba mu set. Before you consider closing it. Balaa nga koy tëj. And this page of history must be open. It has been open. Te tamit fooy bi nga xam ne ni fooy taarix la foog si ñu ubbi ko de. We have to read it thoroughly. Te it foog si ñu jàng ko it ba mu set. Take the responsibilities. Jël nag gàddu nag warugal yi. And draw the consequences. Ki tamit nag daal di dékku nag li nga xam ne moo cay fàqee ko. And then we will be able to say safely that we will close it and learn from it. Bu boobaa nag dinañ mën a wax nag ne léegi de mën nañ koy tëj tey tamit jàngee nañ ci. I would like to say that. Bëgg naa wax ne. Our government. Suñ nguur gi. Must take the forthcoming recommendation of this commission very seriously. War nañoo fulaal nag mboolem loo xam ne nii lan dinañ ko ràññee mu tukkee ci pencum TRRC mi bu jeexee. It will determine the future of this country. Bu boobaa loola nag dana mën a xayma nag li nga xam ne nii mooy la njëm kanami réew mi. It will help us to move as a nation. Danañu dimbale nag pour ñu dem kanam ne réew lañ. Learn to forgive. Ñu jàng rek tamit nu ñuy jéggalante. And try and rebuild our souls. Ñu daldi mun a muñ nag daldi dalal nag suñ xol. And then we will redeem ourselves, I think. Bu boobaa nag danañ mën a delloowaat suñ bopp fañ nekkoon. I would like to personally thank my family. Damay njëkk a gërëm yi tamit nag suma njaboot gi. My parents first. Sumay waajur. Especially my mom. Rawatina nag suma yaay. For everything that she's done and for supporting my early
days in my career. ci lépp loo xam ne ni def na ko rek di ma dimbale ci suma bunte yu njëkk ci wàlli njàng. My husband, who never pushed me to choose between family and my career. Suma jëkkër gi nga xam ne nii nag wax dëgg yàlla mosu taj bàyyi ma jéem a tànn suma diggante suma njàng wala suma jëm kanam ak suma njaboot. And my kids for their patience and their understanding. ak sumay xale sumay doom ci seen muñ ak seen déggin bu rafet ci suma mbir. This work was a collective work that we've done. liggéey bi nag liggéey la boo xam ne ñëpp a ko seqoon. As a team within Article 19. te nga xam ne ni mu ngi jëp dëppoo ak Article 19. My own staff in Senegal and here. sumay liggéeykat nag ñenn ñu nga Sénégal ñenn ñu ngi fii. Regional offices, colleagues were very supportive of me. suñ ñi nga xam ne ni ñooy liggéey ci suñ office bi nekkoon ci tund bi na nekk na ñoo xam ne ñu ma taxawu lañ. And my different directors in my 18 years career with the organization. ak itamit nag sumay directors ci jamono bi nga xam ne ni maa ngi cee liggéey. And I would like also to thank all of the partners across Africa and beyond. I cannot list them all, but most of the Gambia work also, we initiated some, we collaborated, we did jointly a lot of activities, and I must say Senegalese civil society has been really, really supportive of all the work on Gambia. suñu wëllëre yëpp mënuñoo wax nag ñëpp waaye nag lu mel ni ki Sénégal seen mbootaay yi nga xam ne ñooy dox ci seen biir di civil society yi seen jàppalante ak ñun. I would like also to thank a few people who have been with me throughout. dana am nag yenn nit yoo xam ne nii dana leen tudd ñoo xam ne nii dana leen gërëm ci waxtu wi nga xam ne ñu ngi yoon ak ñun. Aliou Tine. Sidi Gassama. Fadel and all the Yanamar group, Fumalad. Fadel ak Gamayar group ak Fumalad. People from the region, all the editors forum across Africa. ñi nga xam ne ñooy seggkat yi nekk ci penc yi yëpp nekk ci diwaani Afrika. Sheriff C and Matata especially. Sheriff C. They hosted many journalists. They help dalal ay way taskati xibaar yu bari. And they help us a lot with South African and other African governments. dimbale nañu ci South African ak yeneen réewi Afrika ak nguuri Afrika yi. In Senegal, a lot of support we got from journalists, editors. ci Sénégal jot nañ ay niwal yu bari ci ay journalistes ak ay editors yi ñuy seggkat yi. All of them really helped us to get where we are today. ñu ci bari na dimbale nañ ñu bañ àgg na ci fi nga xam ne nii foofu lañ nekk tey. Because they also took the work we were doing as their own. ndax ñoom it jël nañ liggéey bi nga xam ne nii moom lañ doon def ko seen bopp. Tijan Si and Majambalo will also. Tijan Si ak Majambalo ñoom itamit dañ daan def na yaatal nag seen dimbal. For the Gambia, I thank all the lawyers who have been helping journalists. ci wàlli Gambia nag dal dinaa gërëm lawyer yëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon dimbale journalistes yi. Some have worked on pro bono. ñenn ñi nag ñu ngi liggéey nañ ci. And they have been really, really helpful, advising, going to court, helping many of the journalists to. tey seen dimbal ràññeeku woon na lool di dem ci court yi di dimbale journalistes yi. I would like to thank them immensely for the risk they took also to work up with us. danaa leen gërëm bu baax ci ñu jaayee seen bakkan ci ndimbal gi nga xam ne moom lañ ñu doon defal. I would like to say also that when you do this work, you also need to have people around you who are trustworthy. waaw de tamit di waaye tamit ne boo defee liggéey da nga am ay nit ñoo xam ne nii ñu am ngëm lañ ñoo xam ne mun nañ laa dimbale. Who are committed. ñoo xam ne nii am nañ éena ak pas-pas. And at the end we became family. mujjeental gi sax ñu nekk benn njaboot. I would like to thank two sisters particularly. bëgg naa gërëm nag ñaari sisters ñoo xam ne. Three in fact. ñett sax de. Aisha Dabo. She has done a lot of work with all of us. def na lu bari bari ci liggéey ak ñun. In terms of the media, social media. ci wàlli bunti tasekaay xibaar yi ñuy dégg ak yi nga xam ne ñu ngi ci internet bi. Mobilizing young people and supporting us personally. di dajale ndaw yi dañu dimbale. Ndeye Tafa Sose for all her sacrifice. Ndeye Tafa Sose ci wàkkilum. And all the support and the work that we've done together. ak liggéey yi nga xam ne ni jëflante nañ ko ak ay ndimbal. Mrs. Jaina Bandoy
Mrs. Jainaba Ndoye for hosting most of the victims of torture in Senegal. ci nim dalale woon nag ñu bari ñoo xam ne ni lor woon nañ ci méttital yi ci biir réewi Sénégal. Without her, it would have been very difficult for some of those victims to get medical support. bu fa nekkoon de dana métti lool ci ñi nga xam ne ni ñoo loru ci méttital yooyu. There are so many people to thank. am na ñu bari ñoo xam ne ni war nañ leen a gërëm. But I decided to be a little bit gender biased at the last minute. waaye nag dama jàpp rek ne daal foog si rek ma dal di dëppale benn boor. So some of our brothers, they know themselves. We've been together. suñu yenn càmmeñ yi tamit xam nañ seen bopp. So there are many people who were with us, and we all did it together. am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ñun tey tamit ñoo ko jëflante woon nañ ko. Yeah, on the way forward, I believe that Gambia decided for this important change. waaye nag ci wàllu jëm kanam yaakaar naa Gambie dogaloon nañ pour wecceeku bi. And there are a lot of outstanding businesses that we need to complete. waaye nag am nañ ay kuréel yu bari yoo xam ne war nañ koy mottali. We miss the most important, which was our constitution. dal dinañu manqué lu bari nag ci suñu buggi loi bi. I do hope that we will have internal mechanism to revive this important discussion and create platform so that Gambians can talk to each other and find a way of getting this document back to the table. yaakaar naa nag am nañ ay penc yu bari yoo xam ne war nañ koy bu ko defee nag Gambien yi ñu dal di delloowaat nag lii ci buggi ci li fi mu nekkoon. In terms of the media and free expression related reforms, ci wàllu wecceeku bu jëm ci mbiri buntu tasekaay xibaar yi ñuy dox ci seen sago. The government committed itself at different levels to reform media laws. nguur gi nag def nañu ay pas-pas yu bari nag ci li nga xam ne ni dana indi walbateku ci wàlli loi yi ci buntu tasekaay xibaar yi. Reform committees were set up. comité bi nga xam ne ni nag ñooy dal di def ay soppali ci buntu liggéeykaay yi dal di woon nañ ko taxawal. Drafts prepared. ñi nga xam ne ni ñoo daan bindi tamit. So we believe that another way of showing commitment is to fast track and adopt those laws so that we can move away from the repressive laws of President Jammeh. li nga xam ne ni nag loolu lañ war a def rek mooy pour gën a wéral suñ pas-pas mooy ñu gaawal nag loi yooyu samp ko bu ko fee ñu mun a génn ci loi yu méttital yi nga xam ne ni ak loi yu noteel yi nga xam ne moom lañ daan jëfoo ci jamono nguur Yaya Jammeh. I think it's good to have freedom in practice. yaakaar naa tamit de dana aajo lool pour ñuy dox ak suñ sago ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def. I prefer to have a legal regime that will protect my freedom so that when I'm in trouble, I know that I have remedy. yaakaar naa tamit de gëm naa nguur goo xam ne nii daal dana dox ak loi ci saay boo xamee ne maa ngi ci ay tolof danaa ci mën a génn danaa am nu may génnee suma bopp. I do believe that this is a call for the government to finalize the reforms so that we can have a media sector that is governed by laws that are in line with the change. yaakaar naa tamit bu defee nag ñu am loi yoo xam ne nag dana indi wecceeku yoo xam ne dana yéwén. Lastly, but importantly, that's why I put it for the last. li mujjee nag waaye lu gën a am solo yi tamit moo tax ma mujjee ko. The victims. mooy ñi loru. I believe that this country will have to pay specific attention to those whose rights were violated. ne réew mi fii dañ war a cëral bu baax surtout ñi nga xam ne nii seen yelleef dañ ko xatoon. Ensure that adequate reparation is provided. pour gis ne tamit ndampaañ lu mot danañ leen ko jox. Ensure that there is political commitment and political will to support those victims. tey tamit ñu gis ne nguur yi dañ am taxawaay ak ay na pour taxawu nag ñooñu nga xam ne ñoo ci loru woon. And do everything possible to ensure that the memories and all the necessary steps are taken for the Gambia to remember that 22 years of Yaya Jammeh was synonymous of human rights violation, and every Gambian will see that across the country in different signs, in different symbols, so that the slogan that is ours, never again, will be a collective slogan. te ñu gis na itamit daal danañu jël jëf ay jéego pour gis ci fàttale ko ak itamit ci taxawaay ne nguur gi ak ñeneen nit ñi lii nga xam ne nii moo nekk pour mu jëm kanam te itamit bu boobaa lii di suñ bàkk ne never again mooy ne du fi amaat mu mën a taxaw. Not only a slogan, but it will be a culture for us to fight impunity and to embrace justice and inclusivity. du nekk rek sax bàkk rek de waaye dana nekk loo xam ne nii dana dëppoog suñu aada ñu gis ne tamit nag lii nga xam ne ni mooy def lu ñaaw
dal di ci rëcc ba faw mu dog fi. I pray that this country keeps united, because it's only united that we can make the difference. maa ngi ñaan ci yàlla na réew mi nekk benn ndax ci benn rek mooy tax ñu dal di mën a am yokkute. Also, we need to remember from time to time and be grateful to those who sacrifice their lives. I'm not talking about only the Gambians, but also our neighbors and our friends. It's important that we always have this in mind. A country, like a person, should also always be grateful. Gratefulness is very important. léegi tamit nag baax na it ñuy fàttaliku ak itamit di doyloo jéego yi nga xam ne ni ay nit jël nañ ko moo xam nag ba seen bakkan des yi moo xam ne nekkul rek fii ci réew mi de waaye suñu dëkkandoor yi ak ñeneen ñi nga xam ne nii dal di woon nañ ci jàpp. Our relationship with Senegal should be a win-win. suñ jokkoo ak Sénégal nag dafa war a nekk loo xam ne nii ngañ maa ñaari boor yëpp la. We cannot go without them. mënuñoo dem ci seen dëddute. They cannot go without us. ñoom it mënuñoo dem ci suñ dëddute. So we need to find a way of working together. foog si rek ñu ut saawa soo xam ne nii dañ mën a jàppalante. And ensure that there is mutual respect, but also we remember the sacrifices of either their soldiers, their other actors, to helping Gambia to get out of the difficulties we found ourselves in the past. ki tamit nag gis tamit nag li nga xam ne nii mooy seeni soldat ak seeni lépp loo xam ne nii jëfoon nañ ko rek pour ñu moomaat suñ bopp. I wanted to insist on that because I do believe that we have a lot to learn from our own community, but we have also to gain by being more open as a country, but also ensuring that we know who our friends are. dama bëgg a gën a dinga ci loolu pour nag ñu gën a mën a wéral xam tamit ñi nga xam ne nii ñoo nekk suñuy xarit ak suñuy àndandoor. Thank you. jërë ngeen jëf. Thank you very much, Madam Senghor, for jërëjëf those Madam very, Senghor very ci wise kàddu yu rafet yooyu. concluding remarks. ñi nga sottale waxtaan wi. Your last point reminds me of an encounter. te li nga mujjee wax de fàttalil na ma. An encounter with your namesake, Leopold Senghor. su ma jëlante ak koo xam ne ni nag da bokk sant di Leopold Senghor. We met in Geneva in 1981. dañ tase ca Geneva ci 1981. And I thought the biggest compliment any Senegalese can pay to a Gambian mooy nag tatagal bi nga xam ne moom la Sénégalais gën a mën a defal Gambien. was what came from President Senghor. mooy li jóge ko ci président Senghor. There was a big reception for him. amoon na benn nag jotaay teraanga bu rëy pour moom. In Geneva. ci Geneva. He had come there to do a week of television conversation recording that. dafa ñëwoon foofu ci benn bés bu ay télévision recording boo xam ne mu ngi ko fa doon def. And we stood on the line to go greet him. ñu taxaw na ci line bi pour nuyu ji ko. And when I got to him, bi ma àggee ci moom. I shook hands. I said, "Hello, Mr. President." ma jox ko loxo ne ko "Hello, Mr. President." He said, "Hello," and then he said, "Where are you from?" ci la ma ne fan nga jógee. I said to him, "From the Gambia." ma ne ko Gambia. Oh, he stopped quickly and said, in the accent that he uses, or he had when speaking Wolof with a French accent. ci mu wax ni nga xam ne noonu la dee làkkee Wolof. He said to me, yow suma mbokk nga. yow suma mbokk nga. So when he said that, we shook hands again, and he held my hand so tight, and I thought that was a great thing for Senegalese to say that, especially Senghor, to say that to a Gambian. He saw me as just a brother of his. ma gis ne loolu teranga gu yaatu la pour doomi sénégalais surtout nag kii seen président Senghor mu wax ko nag doomi Gambien. I endorse your remarks and then thank you enormously for coming to testify before us. kontaan naa lool ci say kàddu ci ni nga ñëwee ci pour teewal fi say kàddu fii. Council, you have some submissions to make before we conclude our work. Thank you, Mr. Chair. The statement by the witness, I wish to tender it as Exhibit 223, and then the articles we had discussed will be 223A to D. A through? D. T? D. Oh, D as in David. As in Delta, yes.
Yes. Thank you very much. Well, that brings us to the end of our proceeding summer for today, and for the week also. We will resume Monday morning, 10 o'clock. We'll see you. We'll make announcement about our next meeting. Thank you all very much indeed. The meeting is adjourned. Have a nice weekend.